like Jenkins file లో పెట్టుకోవచ్చు లేదు మనం అట్లనే Jenkins పెట్టుకోవచ్చు. file only, they will, so that like everything is there within the Jenkins file. And when you create a new job, then it will be like I'll just create a new job for that one, and I will put it as you know ఎందుకంటే అదే జాబ్ యూజ్ చేస్తే ఆ జాబ్ ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఏం చేస్తున్నాం టెరఫార్మ్ లింట్. టిఎఫ్ లింట్ ఏంది, టిఎఫ్ లింట్ అని కమాండ్ ఉందా? ఏం లేదు కదా టిఎఫ్ లింట్. టెరాఫార్మ్ ఇనిట్, అది ఇనిట్ ఇది ఇనిషియల్ ఇనిట్. టెరాఫార్మ్ టిఎఫ్ లింట్ కూడా ఉందా? లింట్ అంటే లింట్ ఏం లేదు, టిఎఫ్ లింట్ అని వీళ్ళ కస్టమ్ కమాండ్ ఇది టిఎఫ్ లింట్ అనేది. వాట్ ఈస్ టిఎఫ్ లింట్? ఎస్ఎస్హెచ్ యూజ్ చేశాడు కదా మేబీ ఏదన్నా. ఎస్హెచ్ అంటే షెల్, అదే షెల్ సిడి చేశాడు. అండ్ టిఎఫ్ లింట్ అనేది కమాండ్ లేదు, కమాండ్ ఏం లేదు. మీద వాళ్ళు ఏదైనా ఏలియాస్ సెటప్ చేసిండ్రేమో. మోస్ట్లీ ఉండొచ్చు. టెరఫార్మ్ 15 అని ఉంది కదా టిఎఫ్ లింట్ లో, అదేం లేదు. టిఎఫ్ లింట్ అంటే ఏంది, టెరఫార్మ్ వ్యాలిడేట్ ఒకటి ఉన్నది అంతేగాని. అదే ఫార్మాట్ ఏమన్నా లింట్ పెట్టాడేమో. టెరఫార్మ్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా ఎఫ్ఎంటి. ఇదేంటంటే ఇది దే ఆర్ యూజింగ్ గ్రూవీ కోడ్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇఫ్ ప్లాన్ ఈక్వల్ టు 2 రన్ అప్లై ఈక్వల్ టు ఎస్. ఇది నేర్చుకోవాలా ఇట్లా ఉంటుంది ఎట్లా రాయాలనేది. ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్టిల్. విత్ ఇన్పుట్ అనేది ఒకటి ఉంది జెంకిన్స్ లా, అది ఓకే. సో దట్ ఈస్ దేర్. సో బట్ ఎనీవే బికాస్ ద కోడ్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్, ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇన్ ద న్యూ జెంకిన్స్ ఫైల్. ఈ వెబ్ హుక్ ఒకటి ఆల్టర్ చేయాలి నేను. ఓకే, ఈ వెబ్ హుక్ ఆర్డర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రన్ అప్లై సిడి అండ్ ఆర్ఎం. ఇది బేసికలీ ఇక్కడ ఉంది టెరఫార్మ్ అప్లై విత్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేసి ఇక్కడ మనం వచ్చేస్తాము. సైకాటిక్ పాస్వర్డ్, టిఎఫ్ వేరియబుల్ అండ్ this thing. So somehow we will have to like I'll have to modify this Outlook code, this one. Only thing ఏంటంటే ఇంకేమున్నాయి, థైకాటిక్ అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. I can reuse this thing and restrict it to నేను ఒక కస్టమ్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తా కాబట్టి I will always return that branch basically. రిటర్న్ క్యూఏ ఆర్ రిటర్న్ ఎన్వైరన్మెంట్. కానీ ఈ ఎన్వైరన్మెంట్స్ తోటి ఏమన్నా అవుతుందో చూడాలి. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే మాన్యువల్గా రన్ చేయడానికి నా కోడు నా లోకల్ మిషన్ మీద నేను రన్ చేసుకొని ఒక జెంకిన్ జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫైనల్గా ఐడియా ఏంటంటే అంత వర్క్ అవుతున్నప్పుడు నా జాబ్ విల్ బి ద మెయిన్ వన్. వేరే జాబ్ని జస్ట్ డిసేబుల్ చేస్తాను. వీ వోంట్ డెలీట్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, విల్ జస్ట్ డిసేబుల్ దట్ పర్టికులర్ జాబ్స్. సో ఇదేమో ఇన్ఫ్రా సైడ్. కానీ ఈ ఈసీఎస్ క్లస్టర్స్ మీద డిప్లాయ్ చేస్తారు. నేనేమనుకున్నానంటే వీళ్ళు బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తుండే ఆల్రెడీ అంటే, లేదంట. ఎవడైతే ఒకడు ఏమైందంటే కొట్లాడి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయిందంట. 10 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేసే కంపెనీలో ఒకడు. ఏమో పిచ్చిలేదు దానికి, పిచ్చిలేవలేదు ఏమో అయి ఉంటుంది, ప్రమోషన్ రాలేదనో ఏమో రాలేదనో, పిచ్చెందుకు లేదు కానీ. ఓకే, సో ప్రమోషన్ రాలేదని నెక్స్ట్ డేనే వదిలిపోయిందంట. ఆయనకి ఇంకా సైమన్ ఇద్దరే ఉన్నారు. సో వాళ్ళకే ఇది ఉన్నది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. ఇంకోటి ఏంది, ఐరిస్ ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేస్తున్నారు. ఓకే, గుడ్. సో టుడే వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఒక బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఐ విల్ షో యూ. ఇట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్. అంటే కరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే కాంప్లికేటెడ్. ఇట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడే, కానీ కాంప్లికేటెడ్ అంటే మనకు అర్థమైందంటే దెన్ ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ సింపుల్. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ ఫస్ట్ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసే ముందు అండ్ ఆల్సో విల్ టేక్ ఏ సింపుల్ nginx hello world container to do it rather than maven or anything, because just ఒక docker container ని push చేసి nginx customize దాన్ని. See, blue green deployment ki there are several ways to do it, but the way which the code deploy does is there is a load balancer here. Okay, there is a load balancer here. What it does is load balancer కి ఏముంటాయి, ట్రాఫిక్ ని ఇక్కడ ట్రాఫిక్ వస్తుంది, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ వచ్చి ఒక పోర్ట్ మీద వస్తుంది కదా. ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ పోర్ట్ 80 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, it's 80 or 443 is the most common things. Okay, so let us say 443 ఇదేమో ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద లిసనర్ ఉంటుంది. ఆ లిసనర్స్ ఏం చేస్తాయి, దే విల్ రౌట్ ద ట్రాఫిక్ టు దిస్ వన్, రైట్? దే విల్ రౌట్ ఎ ట్రాఫిక్ టు ఎ టార్గెట్ గ్రూప్,
right? They will route the traffic to target group. So for example, ఈ target group is also listening on the port 80 అనుకుందాం. Okay, it will route the traffic to the port 80. ఇదేంటంటే ఒరిజినల్ గా ఉంటది. ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ని ఇట్లనే ఉంచేస్తుంది. ఉంచేసి ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ అంటే మరి అది ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఈ 80 అనేది ఇంటర్నల్ అంటే విత్ ఇన్ ద డాకర్ కంటైనర్ 80 అని ఉంటది. బయటికి కూడా యూనో హాస్ట్ పోర్ట్ ఉంటది, కంటైనర్ పోర్ట్ ఉంటది కదా. కంటైనర్ పోర్ట్ అనేది 80, హాస్ట్ పోర్ట్ అనేది డిఫరెంట్ థింగ్. సో ఇది టార్గెట్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో దిట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు టెస్ట్ గ్రూప్ ఈస్ 81 అనుకుందాం. ఆల్ రైట్. సో ఇది టెస్ట్ టార్గెట్ గ్రూప్ కి ట్రాఫిక్ షిఫ్ట్ చేస్తుంది అనమాట మొత్తం. ఆ టెస్ట్ అంటే 2 సెకండ్ టార్గెట్ గ్రూప్ కి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ అన్నిటికి ఏమవుతుంది, ఒరిజినల్ గా కంటైనర్స్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ దే విల్ బి రిజిస్టరింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ దే విల్ బి రిజిస్టరింగ్. ఓకే, సో ఒక కంటైనర్ 1 ఎన్నో ఉంటాయి కదా, ఎన్ని సర్వీస్ కి ఎన్ని మనకు కంటైనర్స్ కావాలి అంటే అన్ని కంటైనర్స్ ని ఇక్కడ పెడుతుంది. ఓకే, కంటైనర్ 2. సో బ్లూ గ్రీన్ అంటే ఏంది అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే ఈడ మొత్తం మళ్ళీ ఆబ్వియస్లీ మనం కోడ్ చేంజ్ అయినాక మన డాకర్ ఇమేజ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇమేజ్ చేంజ్ అయ్యి మేబీ యూ విల్ ట్యాగ్ ఇట్ విత్ ఏ హయ్యర్ వర్జన్ విత్ సమ్ పర్టికులర్ హయ్యర్ నంబర్ వర్జన్. ఓకే, సో దానికి ఇక్కడ ఇంకో కంటైనర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ వచ్చినాక అన్ని కంటైనర్స్ సాటిస్ఫై అయ్యి టెస్ట్ పాస్ అయినాక ఆ లోడ్ అదేం చేస్తుంది అంటే ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ని ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తుంది ఇక్కడ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ని తీసేసి దెన్ ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ షిఫ్ట్ ద ట్రాఫిక్ హియర్. కానీ మనం ఇవన్నిటికి కోడ్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కోడ్ డిప్లాయ్ లేకముందు ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ని మాన్యువల్ గా చేయాలి టెరాఫామ్ తోటి. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ టార్గెట్ గ్రూప్. ఓకే, యాన్సిబుల్ తోటి కూడా ఆటోమేటెడ్, అది కుబర్నెటిస్ లో కూడా ఆటోమేటెడ్. కుబర్నెటిస్ కి యూ డోంట్ నీడ్ కోడ్ డిప్లాయ్, ఎందుకంటే ఇన్బిల్ట్ ఫీచర్ ఉంది ఆడ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పగానే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ డూ ఇట్. ఓకే, సో ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ట్రాఫిక్ తీసేసి ఇక్కడికి రౌట్ చేసేస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ అగైన్ అడ్జస్ట్ ద పోర్ట్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80. ఓకే, సో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. దీంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో వెబ్సైట్ విల్ నెవర్ బి డౌన్. ఓకే, వెబ్సైట్ విల్ నెవర్ బి డౌన్. అండ్ ఆల్సో ఒకటేసారి మొత్తం షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఏది లైక్ మొత్తం ఇన్స్టెన్స్ ని షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. That is one way to do a zero downtime deployment. There is no downtime at all on this part of website. Another thing ఏంటి అంటే రోలింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క కంటైనర్ ని రిప్లేస్ చేసుకుంటూ పోతాయి. అంటే కొంతమంది యూజర్స్ కి ఫర్ ఎ బ్రీఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కొంతమంది యూజర్స్ కి ఒక వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది, ఇంకో యూజర్స్ కి కొత్త వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రోలింగ్ అప్డేట్ అయితే మా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా ఇది రోలింగ్ అప్డేట్ చేసినా అది చేయకుండా మా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంకా వర్స్ట్. బేసికలీ రీస్టార్ట్ ద కంటైనర్స్ అంటే రీస్టార్ట్ ద టాస్క్ ఫర్ ఆఫ్ టైమ్ అబౌట్ 3 between 1 second to 5 seconds the website will actually be down. ఓకే, అంటే అప్పుడు డౌన్ ఉన్నప్పుడు ట్రాఫిక్ ఆటోమేటిక్ గా వేరే దానికి వెళ్ళిపోద్ది కదా. ఇంకేం ఉండదు ఇక ట్రాఫిక్ డౌన్ ఇంకా. ఓకే, మొత్తం డౌన్ చేస్తా డౌన్ అంతే, రైట్. యా, ఓకే, దే సింప్లీ రీస్టార్ట్ ద కంటైనర్స్ అండ్ దెన్ దే డూ ఇట్. సో నార్మల్లీ దే ఓన్లీ డూ ఇట్ డ్యూరింగ్ ది ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఆర్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవ్ ఐ విల్ ఆల్సో డూ ఏ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్. కానీ దానికి ఏంటంటే జెంకిన్స్ జాబ్ విల్ బికమ్ స్లైట్లీ కాంప్లికేటెడ్. దానికి కొత్త టాస్క్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఆ టాస్క్ డెఫినేషన్ ని అది చేయాలి. బట్ ఫస్ట్ లెట్ us learn how to do it manually. ఓకే, let us just learn how to do it manually. సో నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఒక చిన్న రెండు డాకర్ ఇమేజెస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, వెయిట్, ఫస్ట్ ఇక్కడ EC2.
Okay, so first, in order to do this code deploy blue-green deployment, what we need is two different versions of the same image. Okay, two different Docker images కావాలి, right? Okay, ఒకటేమో old image, okay, ఒకటి న్యూ. the old image, and another will be the new image. Okay, so that is there, old image, new image, two Docker images కావాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంది అంటే రోలింగ్ కోడ్ కాన్ఫిగర్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే కోడ్ డిప్లాయ్, సారీ దీన్ని ఏమంటాము, అండ్ కోడ్ డిప్లాయ్ కూడా GUI ద్వారా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కోడ్ డిప్లాయ్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, it will automatically create it and it will also run the deployment. Okay, then configure service for blue green, configure service for blue green, that's it. Okay, configure service for blue green, and then this will automatically create code deploy service too. This will automatically create code deploy service also. Okay, this will automatically create code deploy code deploy application. Application is quite simple. A deployment group. Okay, deployment group. Deployment groups. రెండు deployment groups create చేసుకుంటది minimum గా అది. Okay, deployment groups and దీని ఏమంటాము and deployment groups and trigger deployments whenever there is a new change. Okay, whenever there is a change. Whenever there is a change in task revision. Task revision అనేది కొంచెం మనం అది చూడాలి, అంటే it is nothing but a new version of Docker image, కానీ you have to create a new revision in terms of it. So I'll just move this here and let's see how it is done. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏమైనా VPCs ఉంటే I will delete it and existing services ని నేను delete చేస్తాను. ECS. For Kubernetes, there is no need for code deploy because Kubernetes itself is very smart. You can get everything within this thing. సో అందుకే మనం ఒకవేళ EKSకి వెళ్దామంటే ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది AWS ఆఫర్ చేసే సర్వీస్. కోడ్ డిప్లాయ్ వాడచ్చు కావాలంటే, కానీ అంత అవసరం లేదు. నార్మల్ Jenkins జాబ్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఆల్సో. See, with EKS there is only a cluster. Other things like blue green deployment, tasks, అవన్నీ అవసరం లేదు కదా దీనికి. Okay, it's all done in the Kubernetes app end. Yeah. You don't have to create any task definitions or anything. And blue green deployment is actually part of the Kubernetes one only. It will deal with it. Load balancer ki hookup కాగానే EKS కి ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆటోమేటిక్గా చూసేసుకొని మనం ముట్టి బ్లూ గ్రీన్ అని పెట్టేస్తే చాలు, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ డూ ఇట్. ఎన్ని పర్సంటేజ్ డౌన్ చేయొచ్చు, ఎన్ని పర్సంటేజ్ అప్, చాలా ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. కానీ దీనికి లెట్ us see how it is do, because lot of people why they are not using EKS అంటే కాంప్లికేటెడ్. కానీ Kubernetes అడిగిన మా బాస్ని ఎందుకు మరి EKS అంటే, మా అప్లికేషన్స్ చాలా సింపుల్, ఓకే, దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ దిస్ థింగ్, మళ్ళీ Kubernetes చేయాలంటే దానికి స్కిల్సే లేవు ఇప్పుడు ఎవరికి అని అంటాడు ఆయన. ఓకే, సో ఈ క్లస్టర్ని డిలీట్ చేసేసాము మనము. So here, if you look at it, delete me. Okay, next is so we have this ECS cluster here. కాదు, మనకు కావాల్సింది VPCs ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది చూపెట్టడానికి. So let us confirm delete. Okay, so VPC delete అయిపోయింది. Hopefully ECS cluster కూడా delete అయిపోతుంది. So for ECS, we will have to create a cluster. Okay, we'll use Fargate only for that, but I'll also show you EC2. It's not a big thing, exactly same thing in fact.
ఎందుకంటే ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అవన్నీ అదంతా వాళ్ళే చూసుకుంటాయి అవి. బట్ ఫస్ట్ ఫర్ నౌ లెట్ us just concentrate on the blue green deployment with Fargate, and then we will see how we can change that to this thing. Okay, so cluster అయితే అయిపోయింది కదా మొత్తం క్లీన్. ఓకే, రెపాజిటరీస్కి వెళ్దాము. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, దీన్ని మనం డిలీట్ చేసేసుకుందాం. రైట్, నా దగ్గర డాకర్ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది అండ్ ఐ విల్ షో యూ ద డాకర్ ఫైల్ ఫర్ దట్ థింగ్. ఫస్ట్ విపిసి పుషప్ పెట్టేసుకొని AWS code automation. AWS code automation chapter 3. ఓకే, సో ఈడ మనం చూసుకుంటే ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆల్ ఇన్స్టాల్స్, క్లాస్ డెమోస్, మంత్ ఆఫ్ లాంచెస్ లోడర్ అయ్యో, డాకర్ ఫైల్, యాప్ కావాలి మనకి, యాప్ డైరెక్టరీ అండ్ యాప్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాయి. ఓకే, యాప్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ ఇది నా లోకల్ మిషన్ మీద డాకర్ ఇమేజ్ ఎల్ఎస్ ఇమేజ్. సో ఇది ఉన్నాయి, వీటిని కూడా మనం డిలీట్ చేసేస్తాం. సో ద క్వికెస్ట్ వే టు డిలీట్ ఆల్ ద డాకర్ ఇమేజెస్ ls-aq అని కొడితే మనకి అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, docker image -rmf, and then that is simply equal to this thing. Okay, so that is simply equal to ఇప్పుడు ఏం లేవు ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ కట్టేస్తాము, డైరెక్ట్గా ట్యాగ్ చేసేయచ్చు. వీ కెన్ ఓకే, లోకల్గా ఒక వర్షన్ పెట్టి విల్ ట్యాగ్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ. ఓకే, అంటే నార్మల్గా డైరెక్ట్ కూడా ట్యాగ్ చేయొచ్చు, కానీ ప్రిఫర్డ్ వే ఏంటంటే ఒక మామూలు ట్యాగ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ see what I have is there is one version I'll create with some text in it, and లేకపోతే కొన్ని రిమూవ్ చేద్దాము. and first yeah, this is just like some HTML file that is there. So first I'll make a backup of that file. I'll remove some lines in it. That will be our version 1. Okay, just to know that where the difference is. For example, ikkada edo I was just writing something, right? Okay, even these are all Lalita Sahasranama names. So what I will do is we'll remove this. We'll remove this. Okay, 2 of them will remove. Okay, so ఇది first version అనుకుందాము. So all I have to do is docker image build -t nginx, let us call it as nginx underscore v1 under nginx my nginx అంటే మన కస్టమ్ కదా అది, my nginx v1 అని tag is 1.0 1.0 right, 1.0 and then dot and better say it will build our this thing. Okay, it has built an intermediate container and then it has built a container docker image ls. Okay, so we have something called as my nginx v1. కానీ పుష్ కమాండ్స్ చూద్దాము. ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు వాడు, డాకర్ ట్యాగ్ కావాలి మనకి, ఈ కమాండ్ కావాలి. Now we will have to tag it to the repository in order to push it. Okay, that's all there is to it. /learning repo : latest. Of course మనది learning repo కాదు, మన ట్యాగ్ ఏంటంటే my nginx : v this one. Okay, so we have my nginx : 1.0 and then learning repo : ఇన్వాలిడా. ఇదేంటంటే మనకి రెపాజిటరీ వచ్చేసింది, latest అని ఉంది. మీనింగ్ ఏంది, latest means
what do we have here, right? So colon, right? Okay, so ఇక్కడ ఏముంది, లెర్నింగ్ రిపో కొలాన్ లేటెస్ట్ కాదు. మనం ఏముందంటే ఇది ఒకటి నేను నేర్చుకోలేదు. మై ఇంజినెక్స్ 2 కొలాన్లు పెట్టలేము కదా ఇక్కడ. మళ్ళీ మై ఇంజినెక్స్ కొలాన్ 1.2 అంటే ఒప్పుకోవట్లేదు ఇట్లా. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ దట్ హౌ టు డూ ఇట్. మై ఇంజినెక్స్ _v1 అని పెడదాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ గెట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్, రైట్? సో ఇది మనం పెట్టేస్తాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద ఇమేజెస్ దట్ ఈస్ దేర్. సో ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది. ఓకే, లెట్ మీ పుష్ ఇట్ అండ్ పుష్ చేయడానికి విల్ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ లాగిన్. అక్కడ కూడా ఆల్రెడీ ఇది ఉంది. ట్రై టు ఇవాళ రేపు ఏంటంటే ట్రై టు గెట్ యువర్ మ్యాక్సిమం కమాండ్ లైన్స్ ఫర్ బోత్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ ద GUI. ఇట్స్ మేక్స్ యువర్ లైఫ్ ఈజీ. చాలా మటుకు వాళ్ళు AWS వాడు కామన్ యూస్ కేసెస్కి ఇచ్చేసారు. -region docker login password stdin. we got it. Okay, so that is simply equal to docker image sls docker image push ఇది colon my nginx v1. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఇమేజ్ని మనం పుష్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో హోప్ఫుల్లీ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇట్ హియర్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ దట్ మై ఇంజినెక్స్ v1. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఆ కాపీని నౌ లెట్ us just like copy it back to the original file so that we have some different this thing. So index.html copy చేసేద్దాం. docker image nginx ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ కావాలి. ఇది వర్జన్ 2.0 ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వర్జన్ 2.0. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి run copy index.ch removing successfully built. docker tag that is simply equal to my nginx :2.0 nginx :v2. okay, next వచ్చేసి docker push v2. okay, so we have docker image push. సో మనకి 2 వచ్చేసినాయి, 2 different images. We have got it, this thing. Now I'll quickly test them. The best way to test is first remove the local image so that like we know that all these images are getting pulled from అంటే ఈ ఇమేజ్ నుంచి కాకుండా rm -f. ఓకే, సో ఇది నెక్స్ట్ ఏంది ఇమేజ్ అయ్యో ఇట్లా కొడితే ఇట్లా అవుతుందా ఇది? ఓకే, ఆ ఐడీలు 2 సేమే ఉన్నాయి ఎందుకంటే వీఆర్ జస్ట్ లైక్ ట్యాగింగ్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ, రైట్? సో my nginx -v2. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి -v1. ఓకే, సో ఇది మనకి వచ్చింది. ఆల్ రైట్, యా. సో దట్ ఈస్ దేర్. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే డాకర్ కంటైనర్ రన్ -p కంటైనర్ పోర్ట్ ఫస్ట్ ఏమో 80 ఎక్స్పోజ్ చేసాను, 82
My keyboard is not working fine. Okay, so 82 to 80. Image URI. Okay, V1 wala. So it is going to pull. Only problem ఏంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్లో రన్ చేయాలి. ఓకే, డాకర్ container. Next week sometime we will just do some Kubernetes project, ls minus a. Status exited అని ఉంది. Okay, minus minus name v1 image. అరే మళ్ళా ఇది అయిపోయింది. మైనస్ మైనస్ డి అని పెడితే మనకి డీమన్ ప్రాసెస్ డిఅటాచ్డ్ మోడ్. ఓకే, రీనేమ్ దట్ కంటైనర్. Okay, so we got it this way. So ఇక్కడ port 8280 అని ఉంది. So what we need to do is curl localhost :82. Okay, so and ఇదేంటంటే just I'm quickly testing my images are different. That's all. So here if you look at it, yeah, so we have like this. Okay, we'll run another image, but it will be it will be run on a different port. Okay, and then we just want v2 image, and v1 will be simply equal to v2. Okay, so that is simply equal to localhost :83. Yeah, so if we now look at it, right, so this is a different text, and because CSS is not actually reflecting for some reason, but that is this thing. Okay, so we have only very little here, and there is something more in the v2. That's all. I mean, it is visible to the eye that this is there. So these are our containers. Once we have these two containers, the next step is basically, I'll repeat it, but this time I will not go into a lot of detail, but quite fast, but it's good for you to remember it. Okay, ECS. Remember, please do this exercise at least 3 or 4 times, just so that, like, because there are so many variables to this one. Okay, ఇక్కడ నుంచి అంటే ఒక సింపుల్ nginx కంటైనర్ రన్ చేసి ఒక సింపుల్ డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, దిస్ ఇస్ సింపుల్ డాకర్ ఫైల్. ఇట్స్ నాట్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ డాకర్ ఫైల్, వెరీ సింపుల్ డాకర్ ఫైల్. సో దట్ లైక్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ లైక్ టేక్ ఆన్ ఎనీ ఛాలెంజ్. ఇది ఒక్కటే కదా మనకి కంటైనర్స్లో మనం వీక్ ఉండే కదా. కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ డాకర్లో ఒక్కనే ఉన్నాం. ఒక ప్రొమిథియస్, గ్రఫానా, ఇంకా ఎలాస్టిక్ సర్చ్తో చూడాలి. We will see that. Okay, later. So this is very simple thing. All that I am doing is inheriting from the nginx. రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయి, HTML ఫైల్, CSS ఫైల్. యూజర్ షేర్ nginx HTML డాకర్ కంటైనర్ లోపటికి మనం కాపీ చేసుకుంటున్నాము. దట్స్ ఆల్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. And then we are starting the service start. We don't need this, but it is better for others to understand your code that container port is actually 80. Of course, మనం దాన్ని override చేస్తాము. Host port, when we ran the command with -p, we actually ran it with the host port. Okay, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్
So from nginx :latest copy index.html, copy index.css, service nginx start. Okay, just this thing, and then we have actually pushed it to the ECR repo, and we have checked it is there, and we have verified that is there. Okay, yeah. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈసీఎస్లో ఫస్ట్ మనం క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయాలి. క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే నెట్వర్కింగ్ EC2 ప్లస్ నెట్వర్కింగ్. లెట్ us stick with this. I'll also show you this later. బట్ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ టాస్క్ డెఫినిషన్స్ అవిట్లో ఏం ఫరక్ పడదు, రెండింటికి సేమే. ఓకే, క్లస్టర్ ఏడున్నా అంటే మన ఓన్ నెట్వర్కింగ్ క్లస్టర్ ఉన్నా ఇది ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేస్తారంటే కొంతమంది దోస్ హూ వాంట్ సమ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద మిషన్స్. They don't want Amazon to manage the machines, but they would like to manage that infrastructure. ఆ ఏమైనా ప్రాపర్గా దాన్ని ఏమంటాం హార్డనింగ్ చేయడము కొంతమంది దాని లోపల ఇది. అండ్ చీపర్ వర్జన్ కూడా దొరకవచ్చు అప్పుడప్పుడు, ఎందుకంటే EC2 నెట్వర్కింగ్లో స్పాట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు మనం. స్పాట్ ఆప్షన్ చూస్ చేస్తే మిక్స్డ్ ఇన్స్టెన్స్ పాలసీ, అంటే స్పాట్ దొరికితే స్పాట్, లేకపోతే ఇది. సో యువర్ వెబ్సైట్స్ వోంట్ బి డౌన్, but you will get better rate if you know how to use it, like so bidding strategy. But next step, cluster name my nginx CLSTR. Okay, నార్మల్గా ఏంటంటే టెరాఫామ్ కోడ్ తోటి ఇక క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అనే మాటనే అవుతుంది ఇక, ఎందుకంటే దట్స్ కంప్లీట్లీ గాన్. క్రియేట్ VPC. నార్మల్గా you will already have a VPC. Okay, but I don't have a VPC, so I'm just going to create a VPC. But remember, this particular thing is not part of the cluster, this thing. VPC అనేది something so fundamental to AWS that VPC లేనిది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిస్టమ్స్లో క్రియేట్ VPC అనే ఆప్షన్ ఇస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ECS ఉన్న కాన్సెప్ట్ కాదు అది. VPC ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, VPCని క్రియేట్ చేసుకున్నాము. ట్యాగ్ నేమ్ దట్ విల్ బి దేర్, మా nginx క్లస్టర్. ఇప్పుడు ఏంటంటే కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ లాగా మనం లోకల్ మిషన్స్ మీద వర్చువల్ మిషన్స్ మీద 3 మిషన్లను ఎట్లా పెడతాము, ఒకటి మాస్టర్ నోడ్, 2 వర్కర్ నోడ్స్ అని, అట్లా ఒక క్లస్టర్ వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు అంతే. విత్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ VPC అనేది ఏంటంటే అది ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ECS, బట్ ఇట్ ఈస్ సో ఫండమెంటల్ దట్ AWS ఆఫర్స్ ద నెట్వర్కింగ్ థింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, బట్ యూజువల్లీ నోబడీ డస్ ఇట్ దట్ వే. టెరాఫామ్ కోడ్ తోటి VPC ఆల్రెడీ ఉంటుంది, ఆ VPCని మనం లాంచ్ చేస్తాము. సో వీ విల్ చూస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ VPC. ఓకే, నెట్వర్కింగ్లో క్రియేట్ VPC కాకుండా ఇది చేస్తే ఇది క్రియేట్ VPC అని కూడా మనం పెట్టుకుంటున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ క్రియేట్. ఓకే, see it is running CloudFormation stack behind the scene to actually create the VPC. Okay, next వచ్చేసి while it is doing it, we can still go to ECS. సో దిస్ ఈస్ టాస్క్ డెఫినిషన్ ఉన్నాయి. ఓకే, మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ టాస్క్ డెఫినిషన్ని we can't delete a task definition, remember. Okay, we can only inactivate it. Even cheyochu inactive deregister. Active, inactive. I just want to make this inactive. No. Clusters, task definitions. దీన్ని ఎట్లా దీన్ని చేయొచ్చు? యాక్షన్స్ డిలీటా లేకపోతే దీన్ని we should be able to inactivate. Yeah, but it should show here, na? It should
there is active inactive button, right? అదే ఇన్యాక్టివ్ ఆల్రెడీ ఇన్యాక్టివేట్ అయిపోయినాయి. Okay. అది జస్ట్ That's a list only. Okay, that's status button. ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేసిన ఇది right. Okay, that is fine. I'll deal with this later. But let's create just for this thing. I'm going to create new task definition. Task definition అంటే Kubernetes లో డిప్లాయ్మెంట్ అన్న పాడ్ అన్న ఎట్లయితే ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తామో దాని తర్వాత సర్వీస్ ఎట్లయితే క్రియేట్ చేస్తామో ఇది టాస్క్ డెఫినేషన్. ఓకే, టాస్క్ డెఫినేషన్ లో మెయిన్ థింగ్ ఉండేది కంటైనర్. అదొకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే చాలు. దట్స్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో. ఫార్గెట్ అని పెట్టుకొని టాస్క్ డెఫినేషన్ నేమ్ విల్ బి my nginx demo something. ఓకే, ఈ టాస్క్ డెఫినేషన్ కి ఆల్రెడీ ఒక ఈసిఎస్ రోల్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్. అది కాకుండా ఇఫ్ యువర్ డాకర్ కంటైనర్ ఈజ్ యూజింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ డాకర్ కంటైనర్ కి ఏమైనా పర్మిషన్స్ కావాలి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఇన్ ద డాకర్ కోడ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సమ్ పైథాన్ కోడ్ టు యాక్చువల్లీ అథెంటికేట్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్, దెన్ ఏ సర్వీసెస్కి అయితే ఆ డాకర్ కంటైనర్ మాట్లాడుతుందో. కానీ యూజువల్గా అట్లా చేయరు. అందరు ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తారు దే అగైన్. కానీ అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే ఎస్క్యూఎస్ సర్వీసెస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ ఎస్క్యూఎస్కి వేరే ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్స్, క్యూయింగ్ సర్వీసెస్. దీనికి టిప్కో అని ఉన్నది, RabbitMQ, హోమ్ ఆఫీస్ దే యూజ్ లాట్ ఆఫ్ RabbitMQ ఐ థింక్. ఓకే, RabbitMQ లేకపోతే కాఫ్కా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి. అవిటికి ఒకవేళ ఉండి అవిటిని కూడా లైక్ ఎస్క్యూఎస్ యూజ్ చేస్తున్నాం, దాని పర్మిషన్స్ కావాలి అంటే కీస్ పెట్టే బదులు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ దెమ్ ఏ రోల్. ఆ డాకర్ కంటైనర్స్కి ఆ రోల్ అటాచ్ అయిపోతే ఇట్స్ ఈజీ. కానీ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇట్ విల్ బి దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫ్యామిలీ లినక్స్, విండోస్ సర్వర్. అచ్చా లైనక్స్ కూడా ఉందా? ఓకే, విండోస్ సర్వర్, ఇంక విండోస్ మీద డాకర్. ఓకే, task execution role to pull container images and publish container logs on your behalf. We can create one for you అనేది ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వీడు, కంటైనర్ ఇమేజెస్ ని ఈసీఆర్ రెపో నుంచి పుల్ చేయడానికి, క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్స్ రాయడానికి ఇది టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ రోల్ అంటున్నాడు. టాస్క్ రోల్ ఏంది మరి? టాస్క్ రోల్ టు ఆథరైజ్డ్. ఓకే, టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ రోలే వాడుతున్నాం మనం రెండింటికి. ఓకే, దట్ కెన్ యూస్ టు మేక్ దిస్ థింగ్ అనేది. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ టాస్క్ మెమరీ వీ కెన్ జస్ట్ చూస్ యాజ్ 2 GB ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, అండ్ దెన్ వర్చువల్ సిపియూస్ అంటే ఏంటిది ఏమంటున్నాడు? ఓకే, 1 CPU కావాలి మనకి. ఓకే, సో 1 CPU. మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ కంటైనర్ డెఫినేషన్. ఓకే, సో వీ నీడ్ ఎ కంటైనర్ డెఫినేషన్. nginx అంటే ఎక్కడ ఉంది కంటైనర్ అనేది కావాలి మనకి. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈసీఆర్, ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. ఓకే, సో ఇది ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ద ECS, దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చేసింది సాఫ్ట్ లిమిట్, హార్డ్ లిమిట్. ఇదేంటంటే ఎట్ ద టాస్క్ లెవెల్ కాకుండా కంటైనర్ లెవెల్లో. రైట్ నౌ విల్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఇంకోటి, ఈ పోర్ట్ మ్యాపింగ్లో కంటైనర్ పోర్ట్ అనేది ఉన్నది. ముందు యాక్చువల్లీ వీడు ఇంటర్ఫేస్ చేంజ్ చేసిండు, కానీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టైప్ ఉండేటప్పుడు యూ షుడెంట్ అగైన్ పుట్ ఏ హాస్ట్ పోర్ట్, అది చూస్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ కంటైనర్ పోర్ట్ ఏదే మనం ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాము 80 మనం ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాం. రైట్, సో దట్స్ ఆల్ వీ నీడ్. ఇవన్నీ ఏంటంటే హెల్త్ చెక్, అంటే ఆ కంటైనర్ ఎట్లా యాక్టివ్ ఉంది అని చెక్ చేసి దాని రిటర్న్ పాలసీ వచ్చి చెక్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాడ్ ట్యాగ్ నేమ్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఏముందాడా వాల్యూ ఈజ్ ఇక్కడ ఏమున్నది, ఇక్కడ బేసికలీ పారామీటర్ స్టోర్లా. ఇది అవసరం లేదు. ఇవన్నీ ఏంటంటే మన కంటైనర్కి ఏమైనా ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అవసరం ఉంటే మనకు అవసరం లేదు. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్ అవన్నీ, దిస్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు సీ వాట్ దిస్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ మీన్ ఒక టైంలో. హోస్ట్ నేమ్, డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ అది కాదు. స్టోరేజ్ అండ్ లాగింగ్ ఒకవేళ చేయాలి అంటే రూట్ ఓన్లీ ఫైల్ సిస్టమ్, అవి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ లాగ్ గ్రూప్స్కి పంపిస్తుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ టాస్క్. రిసోర్స్ లిమిట్స్ అంటే హౌ మచ్ CPU, హౌ మచ్, మళ్ళీ 2 లిమిట్స్ ఎన్నిటి దగ్గర పెట్టిన వాడు చూడాలి అసలు ఇవన్నీ ఏంది. ఎఫ్ సైజ్ లాగ్స్,
అనేది డాకర్ లేబుల్స్. ఓకే, ఎనీవే కీప్ ఇట్ సింపుల్ ఫర్ నౌ. ఇది కంటైనర్ అయిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది టాస్క్ డెఫినేషన్. నేమ్ ఇట్లా పెట్టాలి వాళ్ళకి. ఓకే, నేమ్ my_nginx_v1. okay, so that is there, and then we will be able to create it. View task definition. ఇదేమైంది, ఇక్కడ my_nginx demo1 v1 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడే ఒక రివిజన్ కూడా నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తాను, సో దట్ విల్ బి రెడీ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్. రివిజన్ అనేది ఫార్గెట్, only thing that will change is the container. Okay, let's change the container. Okay, add container my_nginx_v2. ఇదంతా మనం ప్రోగ్రామాటిక్ గా చేయాలి. డాకర్ కంటైనర్ ని పుష్ చేసి ఒక ట్యాగ్ పెట్టి ఈ ఒక ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ డెఫినిషన్ కి రివిజన్ చేసి దాన్ని మళ్ళా ట్రిగర్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది అదే నాకు ఇంకా ఐ డోంట్ నో హౌ టు డూ ఇట్. I'll have to look at it. Blue green deployment programmatically ఎట్లా చేయాలి అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ రెపాజిటరీస్కి వెళ్దాము. ఓకే, రెపాజిటరీస్కి వెళ్ళేసి ఇమేజ్ ట్యాగ్, ఇమేజ్ URI. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ దిస్ థింగ్ ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇది స్టార్ట్ టైమ్ అవుట్, స్టాప్ టైమ్ అవుట్, CS West. Okay, so we have a container here. Name is simply equal to nginx_v2. Okay, networking mode, we are containers using a common stack port to this thing. Task definition name. So there will be two revisions. Revision name చేయలేదు, ఎక్కువ మామూలుగా కంటైనర్ మార్చడం మనకు కావాలా, because that's what happens. Okay, సో టాస్క్ డెఫినిషన్లో 2 రివిజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ న్యూ వర్జన్ అండ్ మోస్ట్లీ యూ విల్ ఓన్లీ చేంజ్ ద కంటైనర్ నేమ్, బికాస్ వెన్ ఎవర్ ఏ న్యూ అంటే ఒక కొత్త రిలీజ్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ కోడ్ బేస్ చేంజ్ అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ అవర్ కోడ్ బేస్ index.html ఎలా చేంజ్ అయ్యిందో దే విల్ బి చేంజెస్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్. దట్స్ ఆల్ దర్ ఇస్ టు ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకి టాస్క్ డెఫినిషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లస్టర్ ఉంది. క్లస్టర్ అంటే మిషన్లు. Okay, the machines on which these containers will run. We have that particular thing. Now, next thing is to create a service. Okay, the third step is service. So, మనం ఇక్కడ నుంచే పోవచ్చు, లేకపోతే యాక్చువల్గా ఏమైంది టాస్క్ డెఫినేషన్ సర్వీస్ క్లస్టర్కి వెళ్ళి చేయొచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ గో హియర్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ క్రియేట్. లేకపోతే టాస్క్ అంటే ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక టాస్క్ రన్ చేయాలి, not as a service, but ఒక individual గా run చేయాలి అంటే it is like pod, just like one pod you want to run or 2 pods or 3 pods in Kubernetes we are running it. కానీ deployment normal గా run చేస్తాము. Task definition and deployment are essentially the same, and then we can create the deployment directly or we can use the deployment in a service. దీని లోపల లాంచ్ టైప్ EC2 ఆఫ్ ఫార్గెట్. మన క్లస్టర్ ఫార్గెట్ ఉంది కాబట్టి ours is ఫార్గెట్ క్లస్టర్. ఓకే, టాస్క్ డెఫినిషన్ ఇది. రివిజన్ ఫస్ట్ లెట్ us go with the first revision. ఓకే, నేను అవి ఎందుకు రెడీగా పెట్టుకున్నా అంటే మనం బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు పనికి వస్తుందని. క్లస్టర్ నేమ్ ఆబ్వియస్లీ my_nginx క్లస్టర్ ఉంటుంది. సర్వీస్ నేమ్ my_nginx SVC. కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ, మనము టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోలేదు ఫస్ట్. ఓకే, అదే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోలేదు. సో లెట్స్ డూ దట్ థింగ్ హియర్. Load balancer la we have this create load balancer. Load balancer name is simply equal to my_nginx_lb -lb. Yeah, internet facing ఇక్కడికి వచ్చేసినాము. VPC బదులు 10.0.0/16 ఇది మనకు కావాలా. 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ EU West 2A, EU West 2Bలో మనం లాంచ్ చేయాలా. సెక్యూరిటీ గ్రూపు ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం లేదు. అపాచే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఇదేందుకు దీని లోపల లేదేమో. ఓకే, దీని లోపల ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టార్గెట్ గ్రూపు మన దగ్గర లేదు ఈ VPCలో. సో ఓపెన్ లింక్ ఇన్ న్యూ టార్గెట్ గ్రూప్.
Here, very important, whenever you are using this one, you have to choose it as IP addresses right now. Supports routing to VPC on-premise uses this thing. And we are choosing the particular target group. అది మనకు కావాల్సింది హెల్త్ చెక్ మనకి /a tag name is Nginx TGT group. All right, so that is there. Next, target group name is simply equal to Nginx-TG target group. Next, choose a network అన్నప్పుడు ఇది ఉన్నది, ఇది రిమూవ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది, టార్గెట్ గ్రూప్ అని ఉంది, పెండింగ్ అలా అవసరం లేదు. వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ హియర్, అది హుక్అప్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, సో హియర్ విల్ జస్ట్ కంప్లీట్ దిస్ థింగ్, రిఫ్రెష్ దిస్ Nginx-target group. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, కానీ ఒక్కటి కేర్ఫుల్గా ఉండాలా, విపిసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇది అందరికంటే కామన్ మిస్టేక్ అందరం చేసేది. So all that we have to do is inbound rules, edit inbound rules, add rule, and just allow traffic from all places. That's it. సో ఇది మనకి ఇది అయిపోయింది, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ అమెజాన్ ECSకి మనం ఇది వచ్చేసాము, నంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్, సపోజ్ లెట్ us say 3. ఓకే, ఫర్ నౌ యూ కెన్ చూస్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ టాస్క్. ఇక్కడ లాస్ట్ టైం మనము లోడ్ చేస్తాము, ఇక్కడ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ రాసింది క్లియర్గా, పవర్డ్ బై AWS కోడ్ డిప్లాయ్ and deployment. To change to the rolling update deployment after, you must recreate the service and select the role. ఒక్కసారి సెలెక్ట్ అయినాక యూ కాంట్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ ఇట్ అని వాడు ముందే వార్నింగ్ ఇచ్చిండు. ఓకే, నౌ ఈడ ఏం కావాలంటే అప్పుడు సర్వీస్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కోడ్ డిప్లాయ్కి ఏమేమి కావాలా, ఇప్పుడు ఒకవేళ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉందంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేయాలి అంటే టార్గెట్ గ్రూప్, అది నేను ఆల్రెడీ ఒకటి క్రియేట్ చేసిన. ఐ కెన్ షో యూ ది IAM రోల్, కోడ్ డిప్లాయ్ ECS. ఓకే, ఐ షో యూ దట్ IAM రోల్ పర్మిషన్స్, యాడ్ ట్యాగ్ నేమ్ Nginx SVC. So this is there. Next is Fargate operating system family revision 1, and then next step. సో ఇది మనం ఇక్కడ నుంచి VPC అంటే ఇదే చేయొచ్చు, సబ్నెట్స్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇది సబ్నెట్స్. ఓకే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ దోస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఆటో అసైన్ ఉండని ప్రస్తుతానికి, విల్ ఆల్సో గెట్ ద పబ్లిక్ IP సో దట్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఫెయిల్స్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్. బట్ నార్మల్గా యూ షుడ్ డిసేబుల్ ద పబ్లిక్ IP. అసలు మనం పెట్టలేము, ఎందుకంటే ఆ ఫార్గేట్ మనం లాంచ్ చేసేటప్పుడు ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్లో లాంచ్ చేస్తాము. ఓకే, అది సర్వీస్ని ఓన్లీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి మనం కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలి దానికి, అంతే. అండ్ రైట్ నౌ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ టెస్ట్లో వాడు పెట్టినప్పుడు AWS బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటంటే అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ అన్న వీటిని 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్లో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్లో లాంచ్ చేయాలి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ సబ్నెట్లో లాంచ్ చేయాలి. అండ్ రెండింటి మధ్యలో కనెక్టివిటీ ఏంటంటే యూజింగ్ వయా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, ఓపెన్ సైడర్స్ ఉంచకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. యాడ్ న్యూ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము 80. నేను అప్పుడు చెప్పినా కదా టెస్ట్ లిసనర్ పోర్ట్ ఎందుకు అంటే is used to test the new application revision before routing traffic to it. Okay, so ఇది మనం పెట్టలేము, టెస్ట్ లిసనర్ పోర్ట్ 80 అని పెడతామా, పెట్టలేము. అది కూడా లిసనర్ పోర్ట్, ప్లీజ్ స్పెసిఫై యూనిక్ లిసనర్ పోర్ట్ అంటే ఇది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ట్రాఫిక్ని, నేను తప్పు చెప్పిన, టార్గెట్ గ్రూప్కి కాదు, కంటైనర్కి కాదు, లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో ఒక టెస్ట్ ట్రాఫిక్కి కొట్టాలి కదా, పనిచేస్తుందా లేదా అని చెప్పడానికి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ 82. విల్ సీ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్ఫిగరేషన్ హౌ ఇట్ చేంజెస్ ఆఫ్టర్ వి క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే,
సో మనం ఏం చేస్తాము, విపిసిని సెలెక్ట్ చేస్తాము, సబ్నెట్స్లో ఏ సబ్నెట్స్లో మన సర్వీస్ లాంచ్ చేయాలి అని చెప్పినాము. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కావాలనుకున్నాము. వీ హ్యావ్ చోజన్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్, నాట్ ఇన్స్టెన్స్ ఐపీ. నేను ఎప్పుడు అదే ఇట్లా అదే ఏదని చాలా అనుకునేవాడిని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇట్. నెక్స్ట్ స్టెప్, application load balancer, add to load balancer, production listener port. It should retain the settings that are there, 82. Okay, next to evaluation path pattern. మనకు తెలుసు పాత్ ప్యాటర్న్ ఇదేంది ఇక్కడ, టు ఫెసిలిటేట్ ఇట్ విల్ నీడ్ 2 టార్గెట్ గ్రూప్స్. చెప్పింది కదా, AWS కోడ్ డిప్లాయ్ యూ విల్ నీడ్ 2 టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఒక టార్గెట్ గ్రూప్ మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇంకోటి ఏంటంటే సెకండ్ టార్గెట్ గ్రూప్ నేను క్రియేట్ చేసిన అది ఎందుకో అంటుకోవట్లేదు, మరి అది చూడాలి ఎందుకో అనేది. ఓకే, సో టార్గెట్ గ్రూప్ 1 మనం ఆల్రెడీ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టెస్ట్ టార్గెట్ 2 కావాలా, 2 మినిమం టార్గెట్ గ్రూపులు కావాలి దానికి. సో ఒకటి మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అదే వాడుకుందాము. దట్ హాస్ ఎవ్రీథింగ్. నా టార్గెట్ గ్రూప్ కూడా నేను ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి దాన్ని పాయింట్అవుట్ చేయడానికి చేసినా కానీ ఎందుకో పని చేయట్లేదు అది. మరి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆస్కింగ్ మీ టు క్రియేట్ ద న్యూ టార్గెట్ గ్రూప్. ఓకే, దట్ ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద ఫిగర్ వై ఇట్ నీడ్స్, ఇక్కడ 2 కావాలా. ఫస్ట్ ఏమో ఇది ఆల్రెడీ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇంకో లిసనర్ పోర్ట్ మీద ఎంత అయినాకనే అప్పుడు మళ్ళీ ఇది టెస్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ 80కి పెట్టేసి మళ్ళీ ఇట్ విల్ అగైన్ స్విచ్ ది టార్గెట్ గ్రూప్ ఇన్స్టంటేనియస్లీ. ఓకే, సో ఆర్ ఇట్ విల్ జస్ట్ పాయింట్ టు ద న్యూ టార్గెట్ గ్రూప్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ విల్ సింప్లీ పాయింట్ టు ద న్యూ టార్గెట్ గ్రూప్. అంత రెడీ అయినాక. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ స్టెప్, డూ నాట్ అడ్జస్ట్ ద సర్వీస్ డిజైర్డ్. నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రియేట్ సర్వీస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూస్తాం అనుకో, వీ హ్యావ్ అవర్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ హౌ డు we access this service? All that then I have to go is go to the load balancer. It's quite complicated, but if you follow the logic of what is happening, it usually is not that, but you have to do it at least 3 or 4 times before we get a complete grip on it. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇది చూస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఏమైంది ఇంకా. ఓకే, సో ఇక్కడ మై nginx దిస్ వన్ లిజనర్స్ చూడండి, ఒకటి 80 ఏమో ఇక్కడ మనకి ఫార్వర్డింగ్ టు nginx, ఇదేమో 82 ఏమో టీజీ మై nginx -svc2. ఇక్కడ మనం ఫార్వర్డింగ్ టు nginx టార్గెట్ గ్రూప్ అని పెట్టినాము. మనం ఒకవేళ ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తే దిస్ వన్ డ్రైనింగ్. ఎందుకు డ్రైనింగ్ ఇది, అమ్మా. It should actually health check pass అవ్వట్లేదా, లేకపోతే zero healthy, 0 unhealthy. Initial target deregistration in progress అని వచ్చిందంటే it should automatically register the targets. ఓకే, లెట్స్ సీ వన్ థింగ్. దీన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి అందుకే నేను ఓపెన్గా పెట్టినాను కదా. అదే ఈసీఎస్ సర్వీస్కి వెళ్తే, ఓకే, ఇట్ ఈస్ హియర్. nginx కంటైనర్ పోర్ట్ ఈస్ 80. అవును, టాస్క్స్. సి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొవిజన్ ఇట్. ఈ పబ్లిక్ ఐపీకి ఎందుకో ప్రాబ్లం అవుతుంది అది. దీనికి ఇప్పుడు ఎట్లా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, లాగ్స్ కూడా లేవు.
ఏమంటుంది ఇది? లాగ్స్ ఇన్ క్లౌడ్ వాచ్. క్లౌడ్ వాచ్కి వెళ్తే లాగ్స్ ఇన్ గాయం అయిపోతుంది అంట అది. ఓకే, డాకర్ ఎంట్రీ పాయింట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ అంటుంది. ఎంట్రీ పాయింట్ అవసరం లేదు కదా మనకి, ఎందుకు అది చేస్తుంది ఇక్కడ? Okay. I'm just not see how we can't even. ఒకసారి అయినాక we can't modify the task definition. Any problem? See, ఒకసారి అయినాక we can't modify it. That's the problem. I think ఆ సర్వీస్ అనేది it's not able to. సి రెండే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడు. ఇది ఈసీఎస్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ రోల్ ఉంది, సర్వీస్. ఓకే సో టు ట్రబుల్ షూట్ ఇట్ ఐ టెల్ యూ. ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ దట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ హెస్ హ్యాపెన్, రైట్? సో ఈ టాస్క్ మనకి ఒకటి రన్ అవుతుంది అంటుంది, మరి ఇదెందుకు ప్రొవిజనింగ్? ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, రైట్? స్టాప్ అయిపోతుంది. సి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కమింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్స్ నాట్ రన్నింగ్ ఇట్ హియర్. పబ్లిక్ ఐపీని హిట్ చేస్తే ఆ కంటైనర్ రన్ అవ్వట్లేదు. ఏమైందా టాస్క్ డెఫినేషన్? షక్స్. టాస్క్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ మోడ్ AWS VPC, అచ్చా కంపాటిబిలిటీస్ ఫార్గేట్, టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ రోల్, కంటైనర్, రిక్వైర్స్ అట్రిబ్యూట్, కంటైనర్ నేమ్, సిస్టమ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కీ, ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్, నో కంటైనర్ లేబుల్స్. If I just run a simple task, instead of running a service, I'll just run a quick task. Forget operating system family Linux, number of task group ఏం అవసరం లేదు. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లేవు. ఓకే, do not propagate name and task. దాని IP అడ్రస్, ఇది టాస్క్ డెఫినేషన్. ఇది see it's not running, it's not able to run the task. No problem అయింది కంటైనర్లా. బట్ లాగ్స్ ఒకటి పెద్ద. see I'm not configured docker entry point.sh అసలు. I didn't configure docker entry point.sh అనేది నేను కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. సో it is not running the. See, it is launching the docker entry point.sh, which is not required. All that is required is this thing, right? Okay, let me do one thing. Shucks. Troubleshooting chala problem aitundi kada. Okay, next వచ్చేసి clusters. క్లస్టర్ని డిలీట్ చేస్తాను, సర్వీస్ని డిలీట్ చేసేస్తాను. సర్వీస్ని డిలీట్ మీ.
So that is simply equal to delete. Okay, so we have done this thing. Next is task. Okay, ఇది బాగానే రన్ అవుతుంది టాస్క్ ఇప్పుడు, కానీ సీ ద కంటైనర్ స్టాప్ స్టేట్లో ఉంది, దీన్ని స్టార్ట్ చేయలేమా? Exit code 1, it's not able to run that particular container at all. కంటైనర్ లాగ్స్ వెళ్ళి దాన్ని మనం చేయలేము, ఓన్లీ EC2 ఉంటేనే ట్రబుల్ షూట్ చేయకు, టార్గెట్ ఉంది అది. కంటైనర్ లాగ్స్కి వెళ్ళి మనం చూద్దాం డీటెయిల్ లాగ్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్, బట్ దట్ కంటైనర్ ఈస్ ఫైన్ ఓన్లీ, రైట్? రన్నింగ్ స్టాప్డ్, ఇవన్నీ స్టాప్డ్, అన్ని స్టాప్డ్ స్టేట్ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అవి. ఓకే, create new task definition, forget task definition name వచ్చేసి just call it as troubleshoot or something. Select a role, ECS task execution role, operating system Linux, task execution role వచ్చేసి ECS task execution role. Task memory is simply equal to 2 GB and then 0.5 CP. దాని తర్వాత యాడ్ కంటైనర్ అని పెడతాము. Image is simply equal to ECR కెళ్ళేసి repositories, learning repo, mynginx underscore v1. All that I want is this thing. CloudWatch logs తీసేస్తాను. ఓకే, ఇమేజ్ కావాలి మనకి, కరెక్ట్ కంట్రోల్ V అనేది. ఇమేజ్ నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. కంటైనర్ పోర్ట్ 18 కదా మనం చేస్తుంది, 88. Configure log, CloudWatch logs, ECS troubleshoot, and create. Okay, view task definition. Run task, forget. Running system Linux. Number of tasks is this thing. Subnet is this thing. Mynginx task, run task. Provisioning అంటాడేంది, పెండింగ్ running. Okay, I really don't know what has gone wrong there. సో ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ ఐపీ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి క్విక్గా ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వర్షన్ 1. ఓకే, లెట్స్ ఫస్ట్ అక్కడ ఏదో, బట్ ఐఎమ్ నాట్ స్టిల్, నాకు అసలు ఆ లాగ్స్ మీద మనకు గ్రిప్ లేనిది, ఎందుకు తప్పుపోయింది అని తెలియకపోతే
Okay, now get is succeeding. See, get index.cs, HTTP, this particular thing, it's all working. సో ఇది మనకు అయిపోయింది ఇక్కడ మా ఇంగినెక్స్ క్లస్టర్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాస్క్ డెఫినిషన్స్లో ట్రబుల్ షూట్ అని పెట్టాము. క్రియేట్ రన్ టాస్క్ అయిపోయింది. నా క్రియేట్ న్యూ రివిజన్. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ కంటైనర్, లేకపోతే దీన్ని మాడిఫై చేయలేమా, దీన్ని ఉన్నదాన్ని మాడిఫై చేయలేమా? ఓకే, ఇక్కడ all that we will do is we'll have to change it to the new version. I mean, simplest thing that happens, we will have to just modify it to the new version. Container task definition la trouble no repositories. So that is there. Next here, so that is there. ikkada manam em chestunnam, port mapping, ikkada container dependency, container timeout, configure auto logs, and then we will be able to get it as this thing. Net task def అనేది ఇక్కడ అయిపోయింది, ఫార్గేట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యాక్షన్ రన్ టాస్క్. If I do it, forget operating system family is Linux. Subnets, just launching both of them. Assign IPv6 on creation. Enable this thing, run task. I'm just checking by running the task before running the service so that it is. కానీ ప్రైవేట్ క్లస్టర్లో లాంచ్ చేస్తే మనం ట్రబుల్ షూట్ కూడా చేయలేము. అది నాకు ఇంకా అర్థం అవ్వట్లేదు, అది ఎందుకు పని చేయలేదో ముందర టాస్క్. ఓకే, టు ఫైండ్ అవుట్. లాగింగ్ ట్రబుల్ షూట్ చేసే వరకు మనకు లేకపోతే ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, so we have two different versions. Now we will have to enable it as services and see the blue green working. Okay, so that will complete our this thing. I'll have to make a note how to troubleshoot. Next week I'll try to find out. Okay, you also try to see which logs are there that will create. Fargate అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివిజన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ రివిజన్ నేను రన్ చేయాలా. సర్వీస్ నేమ్, service name is my nginx svc. Number of tasks is simply equal to 3. Minimum health percentage 100, maximum 200. Blue green deployment. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే we'll have to choose the correct IAM role, code deploy ECS. Okay, let's just see what that IAM role is. What I have put in there, I'll show you. Because I also మా దాంట్లో లాంబ్డా కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ వీక్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్. అంటే డిప్లాయ్మెంట్ కాగానే అవర్ కోడ్ ఈస్ ట్రిగరింగ్ ఏ లాంబ్డా ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్. Okay, which is actually sending an email using Amazon's S3 this thing.
Okay, so we have this here. Okay, ECS ఉంది ఇక్కడ, CloudWatch logs ఇక్కడ ఉంది, రైట్. ఇక్కడ ECR ECS ఇక్కడ ఉంది, rolling code deploy ECS. Code deploy ECS. ఓకే, పర్మిషన్స్ వచ్చేసి కోడ్ డిప్లాయ్ ఫర్ ECS ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ పర్మిషన్ పాలసీ. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాడు క్లౌడ్ వాచ్కి ఇచ్చిండు, ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీస్కి రీడ్ రైట్ ఇచ్చుకున్నాడు, ELB v2కి రీడ్ రైట్ ఇచ్చిండు, IAMకి కూడా రైట్ ఇచ్చుకున్నాడా, ఓకే IAM దానికి, లాంబ్డాకి రైట్ ఇచ్చిండు, S3 ఇంకా SNSకి రైట్ ఇచ్చిండు. ఇదేంటంటే అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ పాలసీ. ఇంకా ఇది కాకుండా కూడా మీకు ఇంకేమన్నా కావాలి అంటే దీనికి, దెన్ యూ కెన్ యాడ్ యువర్ మోర్. ఇన్ దట్ కేస్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ కస్టమ్ రోల్ అండ్ దెన్ యాడ్ పాలసీస్ టు ఇట్. Code deploy ECS, add key name. Right, so that is simply equal to name. And next, let's see. Application load balancer, container port add చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి ఒక పర్యం క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి 80, టెస్ట్ లిసనర్ ఏమో 82, Nginx TG, Nginx TG2, and then we'll have next step. Okay, subnets. So that is that. So this is the next step, yeah. And then we'll create service. Shit. ఏంది? ఓకే, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంది అంటే కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్డ్. ఎందుకు అంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ద ప్రీవియస్ వన్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద కోడ్ డిప్లాయ్. క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇప్పుడు ఐ మోడిఫైడ్ దట్ వన్. ఎనీవే, లెట్ us just go to the application. Just delete it. The code, it will automatically create it for you, all this template. బట్ టెరాఫామ్ తోటి కోడ్ రాసినప్పుడు మనకు అలా లగ్జరీ ఉండదు. కానీ ఇది చూసుకొని మనం రివర్స్కి వెళ్ళి విల్ హ్యావ్ టు, అంటే ఆల్రెడీ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయిలేండి, లైక్ దర్ ఈస్ నథింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. హ్యాండ్ కోడింగ్ చేయాలి అనేది అంత అవసరం లేదు ECSకి వాడడానికి. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూపు, ఇన్బౌండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూపు, సర్వీస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సర్వీస్ లోపల ఇక్కడ యాక్షన్స్ delete, and so that is simply equal to delete me. Create Fargate, Nginx 1.2. ఎందుకన్నా మంచిది, I will not take a risk. New troubleshoot అనుకుంటాం, troubleshoot SVC. I definitely know that I haven't used this particular thing. Troubleshoot 3. Rolling కాదు, blue green కావాలా. ఓకే, code deploy ECS. Next, name. Okay, so that is simply equal to NAME. Troubleshoot SVC. Next, VPC subnet. Next, security groups, edit. Okay, create చేసుకోవడమే బెటర్. ఏం చేస్తున్నది ప్రోటోకాల్, యా, దట్స్ ఆల్ ఇట్స్ డూయింగ్.
It's opening it to everything. Okay. Load balancer name 80, 82. Test దానికి టార్గెట్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది. ప్రీవియస్ దానికి ఆల్రెడీ ఓకే ఫస్ట్ ఇది కాదు స్లాష్ 2 existing paths to the paths must include all possible. ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా ఫెయిల్ అవ్వచ్చేమో ఈసారి. లెట్స్ సీ ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయితే. Okay, good. So if you look at it right, if you go by this one, it will automatically create for you the code deploy. Okay, deployment group lo but manam chuste in the code deploy, right? When we actually create an application, it will ask us what type of code deploy are you doing it. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. EC2 లాంబ్డానా ECS కా దేనికి డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది అనేది. ఓకే, దట్ ఈస్ దేర్. సో దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ డిప్లాయ్మెంట్ హియర్. ఇక్కడ మనము నార్మల్గా క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ అని ఇనిషియేట్ చేయాలి స్క్రిప్ట్ చేసేటప్పుడు. మై అప్లికేషన్ ఈ స్టోర్డ్ అయినా లేకపోతే యూజ్ యాప్ స్పెక్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి చేయాలి. But for this demonstration, we are not going to use a scripted method. But for my project, when I do it, I have to use a scripted method to actually initiate this thing using the app spec file or build spec file. Actually using the app spec file. Okay. So, ikkada code deploy is అయిపోయింది. Okay, next వచ్చేసి all right, load balancer మీద ఇప్పుడు just let's verify it. Okay, EC2. So if you look at this one, we have a target group and the question load balancer, hopefully Apache my Nginx LB, Nginx target, Nginx service group 2. కానీ ఒకసారి చూసుకుందాము అది హెల్తీ స్టేట్లో ఉన్నాయా లేవా అనేసి తెలిసిపోతుంది. ఇది మళ్ళీ డీరిజిస్ట్రేషన్ అవుతుందో. Health checks. Can't give up. See, it should be in the healthy status. It's not. I really don't. Amazon ECS. Yeah, it's simply not able to provision those tasks at all from within a service. I really don't understand. Tasks containers ఒకటే ఉంది run. Yeah, it is at least running, right? This is running. Okay, pending. ఒక టాస్క్ మనం ఏదైతే మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేస్తామో అదే టాస్క్ రన్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి ఇంకెక్కడ మీన్స్ కూడా లేవు. వేర్ ఆర్ ద లాగ్స్? దట్ ఈస్ రన్నింగ్. పెండింగ్. Running. Now it is saying it is running. బట్ ట్రబుల్ షూట్ ఉంది. ట్రబుల్ షూట్ ఇప్పుడేమో మై Nginx డెమో ఉందేమో ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది.
ఇది అప్పుడేమో రన్ కాలేదు, ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు రన్? Now it is saying it is stopped. First of all, ఆ సర్వీస్కి ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం మనము? ఓకే, we have chosen the wrong this one. ఈ టాస్క్ డెఫినేషన్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. వెయిట్, సింప్లీ delete it. Yeah, sorry. మనం ట్రబుల్ షూట్ అది చూస్ చేయాలి కదా, we chose the wrong things. Troubleshoot version 1, troubleshoot version 2. సో ఇక్కడ ఇది ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్, వ్యూ సర్వీస్, ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సో హియర్ వీ హ్యావ్ ది క్లస్టర్. కానీ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కోడ్ డిప్లాయ్ లోపల కూడా ఐ విల్ జస్ట్ delete the application, even though we will not call it as this thing. Delete application, so that is simply equal to delete. Okay, at least we have a task definition which I'll troubleshoot it. Next class I'll tell you, ఎందుకంటే ఈ task definition already మన దగ్గర ఉంది కదా. This is the one that is causing, this is the one that is working. Troubleshoot is the one that is working. Okay, because troubleshoot ఈ revision work అవుతుంది, ఈ revision 2 కూడా work అవుతుంది. This is quickly to test our task definition before we launch a full-blown service. Okay, very quick way to trouble, and you can choose your own one. Right now that's the only thing that I know. So there is my Nginx demo, and then there is this thing. My Nginx SVC. Number of tasks is simply equal to 3. Right, okay, so that is there, right? My Nginx cluster, my Nginx SVC. Can only thing ఏంటంటే ఇది తప్పు. Okay, it was this one that is working. Troubleshoot 1. Okay, what we are saying is launch type Fargate, ఎందుకంటే మన క్లస్టర్ కూడా Fargate కాబట్టి actually by default it should come like that only. Okay, Linux. Troubleshoot 1 is running. Platform latest. Okay, latest cluster, ఒకటే క్లస్టర్ ఉంది మన దగ్గర. సర్వీస్ నేమ్ we will simply say Linux. Okay, that is there. Rolling update కాదు, blue green deployment. We have to choose this one. So name, and blue green. My Nginx SVC. Next step, and then this is simply equal to subnet. Requires a load balancer. We have an application load balancer, and then we have add to load balancer. Listener port already 80 ఉంది, listener port 82 కావాలి. Target group already ఒకటి ఉంది. Alright, path pattern ఒకటి slash. Valuation order 1. Pattern, path pattern already. Path pattern. Yep. I'll check path pattern అంతే కదా.
Okay, let's look at this configuration again. We are configuring the VPC in which our service will run. Security group is allowing open access to everything. Application load balancer, which will route the traffic to this one. We haven't that one already created. రెండు listeners కావాలి ఎందుకంటే రెండు టార్గెట్ గ్రూప్స్ కావాలి కాబట్టి ఇది టెస్ట్ లిసనర్ ఇది ఓకే ఫస్ట్ అంతా అప్లికేషన్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉందని ఆ కోడ్ డిప్లాయ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పోర్ట్ 80 బదులు పోర్ట్ 82 హిట్ చేస్తుంది హిట్ అయ్యి అన్ని హెల్త్ చెక్స్ పాస్ అయ్యి ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ ఉంది అంటేనే దెన్ ఇట్ విల్ షిఫ్ట్ ద పోర్ట్ నంబర్స్ 80 దీనికి ఇటు దానికి అటు షిఫ్ట్ చేస్తుంది విల్ సీ దట్ హ్యాపెనింగ్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ దేర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఓకే కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ కోడ్ డిప్లాయ్ అప్లికేషన్ అయిపోయింది డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ ఏమో అదైంది కానీ బట్ దట్స్ నాట్ అవర్ టెస్ట్ target group it's not even displaying the okay all three are in healthy state finally so now if anything fails it will be because the load balancer traffic is not there target group healthy status undi ante the main point to remember is there is connectivity between load balancer and the Docker containers that are running. Okay, so now we have one. Now, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇలా కావాలి okay this is what we want okay so but on the same engine that is when our application development team releases their new version there okay so there is no deployment history there is an application here there is a deployment group here yeah so this is there it is my nginx okay so that is there ECS అనేది ఇక్కడ ఉంది కోడ్ డిప్లాయ్ అప్లికేషన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే EC2 load balancer EC2 okay now we will have to change the revision right so now we will have to see the blue green deployment that is this is what we have been waiting for I'll just go to service here okay ikkada update చేసేటప్పుడు okay all that we have to do is update the revision 2 because that is the latest revision of the code okay and there is already a Docker container that's already pushed there that's why I prepared the Docker container before everything else remains the same okay సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ కోడ్ డిప్లాయ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది ఇంకోటి హుక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బిఫోర్ ఇన్స్టాల్ హుక్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ హుక్ బిఫోర్ అలౌ ట్రాఫిక్ బిఫోర్ అలౌ ఇక్కడ మేమేం చేస్తానంటే ఆఫ్టర్ అలౌ ట్రాఫిక్ హుక్ దగ్గర వీ సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ and only thing that you can configure in those hooks are Lambda functions. You can't configure any bash scripts or you can't configure any inline code. Only thing that you can configure is a Lambda function. Okay, ma daggara that Lambda function is simply triggering an email to this thing. So only thing possible events that you can capture are before install, after install. And in the Docker container, see there are two major things that happen right with ECS. One, you are actually changing the Docker container. ఆ రివిజన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాము ఆ సర్వీస్లో అంటే డాకర్ కంటైనర్స్కి యాడ్ చేస్తున్నాము దాని తర్వాత
we are actually like allowing the traffic through the load balancer. So traffic allow chase mundu, traffic allow chase in tarvata, that is there. But right now we are not going to do any Lambda functions. That is there here. So just we have changed the revision. ఎందుకు చేంజ్ చేసాం రివిజన్ అంటే మనం డైరెక్ట్గా కంటైనర్ని చేంజ్ చేయలేము. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ ఇన్ ఏ రివిజన్. ఓకే, టాస్క్ డెఫినిషన్, బట్ ఎ పర్టిక్యులర్ టాస్క్ డెఫినిషన్ హ్యాస్ ఏ రివిజన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ దేర్, అడ్జస్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్, అండ్ దెన్ వీ సింప్లీ అప్డేట్ ద సర్వీస్. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఈ కోడ్ డిప్లాయ్లో డిప్లాయ్మెంట్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సీ దిస్ ట్రాఫిక్ షిఫ్ట్ కనిపించాలి మనకి. ఒరిజినల్ నుంచి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, అండ్ దెన్ ద రిప్లేస్మెంట్ ట్రాఫిక్ ఇక్కడికి పోతుంది. ఓకే, ఇంకా 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 ఇట్ హ్యాస్ నాట్ యెట్ గాన్, బట్ నౌ యూ కెన్ వాచ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సి, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్ వన్ బై వన్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద రివిజన్ లొకేషన్, వాళ్ళే అదే యాప్ స్పెక్ జనరేట్ చేసింది, కానీ మన కోడ్ మనం రాయాల్సినప్పుడు we will have to write our own app spec file. They have put it in JSON. We can easily convert that to YAML. Okay, ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ బేసికలీ ఇక్కడ కాపీ చేసేసి, okay, so here what we need here is app spec file. JSON to YAML. So that is simply equal to this thing. See, we get the YAML. Target వచ్చేసి type EWS ECS service, task definition వచ్చేసింది, load balancer information వచ్చింది. Okay, now let us see what is happening to our load balancer. Okay, see, because the deployment is still in progress, we can see the traffic being shifted, okay, from one to the another thing. Okay, so మన load balancer ది ఇప్పుడు definition చూస్తే, ఓకే, మా Nginx LBలో లిసనర్ పోర్ట్ మనం చూస్తే, దట్ ఈస్ వేర్ ద మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే Nginx టార్గెట్ గ్రూప్కి ఇంకా ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, 82 ఏమో ఇక్కడికి అవుతుంది. నా లెట్ us see after the entire code deploy happens what the state of this will be. Okay, will it change ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ లోపల ఉన్నాయి దాన్ని చేంజ్ చేసేస్తుందా, లేకపోతే లిజనర్స్ని ఇటు అటు స్వాప్ చేస్తుందా అనేసి చూద్దాం. So here, if you look at this target group, what is happening? Provisioning targets levinka. So it is still going on. Cloud code deploy aitunda, fail aitunda chudandi. So if you look at it, code deploy kelte so code deploy is automatically doing it. Okay, it is still in progress. Okay, see, now ఇక్కడ ఏమంటుంది, ఇది 100% రిప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది. ముందు ఇక్కడ ఉండే బ్లూ బటన్ ఒరిజినల్ టాస్క్ సెట్ నాట్ సర్వింగ్ ట్రాఫిక్ 100% రిప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది. కానీ ఇది కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పాలి, 1 hour వరకు ఆ రెండింటిని ఉంచుతుంది. ఏది, పాతయి కొత్తయి రెండింటిని ఉంచుతుంది. సో బట్ ఫస్ట్ లెటెస్ట్ టెస్ట్ అవర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సి, ఇట్ వాస్ లైక్ దిస్ బిఫోర్, నౌ ఇట్ విల్ సి, నౌ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్. సో ద వెబ్సైట్ ఈజ్ నెవర్ డౌన్. అండ్ EC2 లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద మనం ఇప్పుడు లిసనర్స్కి చూస్తే చూడు, ఇట్ హ్యాస్ నౌ చేంజ్డ్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పోర్ట్ 80 ఈజ్ నాట్ నౌ ఫైండింగ్ ఇట్ టు Nginx troubleshoot service 2. Previously it was pointing to the one target group. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు 80 మీదకి Nginx టార్గెట్ గ్రూప్ వస్తుంది, Nginx 2 అది వస్తుంది. కానీ ఇవన్నిటిని ముందు మాన్యువల్గా చేస్తుండే. బిఫోర్ కోడ్ డిప్లాయ్ వాస్ దేర్, సంబడీ హ్యాడ్ టు రైట్ ఎ స్క్రిప్ట్ దట్ వాడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి అవన్నిటికి హుకప్ చేసి, దాని తర్వాత వాడే కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ రాసి దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. అంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ హెల్తీ స్టేట్లా ఉందని. దాని తర్వాత 82 మొత్తం వర్క్ అయిపోయింది, అంతా పాస్ అయిందంటే ఒక సెకండ్లో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లిసనర్ రూల్ ఆఫ్ 80 టు పాయింట్ టు ద న్యూ టార్గెట్ గ్రూప్. అంటే వెబ్సైట్ విల్ బీ డౌన్ ఫర్ లైక్ వెరీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ వెన్ ద షిఫ్ట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ దట్ టు దిస్ థింగ్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద
it will be changed. And there is actually there is no downtime ante undi downtime, కానీ it is not noticeable by anybody, ఎందుకంటే within a fraction of second it shifts. That blue green deployment అడ్వాంటేజ్ ఏంది అంటే దీనికి వర్సెస్ రోలింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ కి ఆల్ కస్టమర్స్ విల్ హ్యావ్ యూనిఫామ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నో రోలింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటంటే వెబ్సైట్ విల్ నాట్ బి డౌన్ ఈవెన్ ఫర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్, ఇట్ విల్ నెవర్ బి డౌన్. కానీ some customers will see older version of the applications, some will see the newer version of the application. Okay, so nowadays the preferred way is blue green deployment. Okay, the preferred way is blue green deployment. So is it toggle అయిపోయింది, and then we will be able to get our this thing. Okay, now let us see, let's do it once more, another code deploy. కానీ ప్రాబ్లం ఏంది అంటే ఈ వెయిట్ ఫర్ 1 hour ని నాకు ఎట్లా ఇది చేయాలి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ ఇనిషియేట్ చేయదు. సో విల్ హ్యావ్ టు స్టాప్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, లేకపోతే స్టాప్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ చేద్దాం. స్టాప్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్, ఎందుకంటే ఆ 3 వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, స్టాప్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ అన్నా కదా, నేను రోల్ బ్యాక్ చేయమన్నా, రోల్ బ్యాక్ ఏడు చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇంకోటి స్టాప్. నౌ what are you doing? You have to roll back, right? I asked you to roll back. Okay, ఇప్పుడు రోల్ బ్యాక్ సక్సీడెడ్ అంటుంది, చూద్దాం మరి. యా, అప్పుడు ఏం చేసింది, ఎందుకు రోల్ బ్యాక్ చేసాము, ఇమీడియట్గా ఎందుకు సక్సీడ్ అయింది అంటే ఆల్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ ఇస్, if you now look at the load balancer, right, it will simply ఇక్కడ my nginx troubleshoot బదులు it will point to a new target group because the target group is still active. So that is the advantage of blue. You can immediately roll back if you want to do it. See, it is now serving to nginx target group. Okay, so that is what is constitutes the blue green deployment. Zero downtime, easy rollback. See, we have been able to roll back into one particular quickly this particular thing. All right, so that covers our this thing. ఇప్పుడు నాది ఏంటంటే నా ఛాలెంజ్, ఐ విల్ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ప్రోగ్రామాటికలీ. వై? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ వై ఆ జెంకిన్స్ జాబ్. నేను మాన్యువల్గా ఇట్లా పోయి ఇట్లా చేయలేను. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మాన్యువల్ స్టెప్, ఈసీఎస్ అవన్నీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అవి. నాది ఏంటి అంటే మనం ఏం చేస్తాము, ఈ సర్వీస్కి వెళ్ళి అప్డేట్ కొట్టి, ఓకే ఐ హ్యావ్ టు అప్డేట్ హియర్ and then I have changed it to here, right? So that is what I can't do now. I'll have to somehow ఈ manual step ni nenu ee task definition ni I'll have to figure out the command line tools. First revision create cheyadam easy ne, that is there, and trigger the deployment somehow through the Jenkins job is what I'll have to do. Quite this thing Jenkins job ద్వారా చేయాలి అంటే, ఓకే మాన్యువల్గా చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ దిస్ థింగ్ కానీ. సో నౌ లెట్ us see. ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసింది. నా ఇక్కడ మనం చూస్తే షిఫ్టింగ్ చూద్దాం. ట్రాఫిక్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతున్నది, మెల్లగా షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ఇన్స్టాల్ నుంచి పెండింగ్ అవుతుంది, 1 hour వరకు పాతవి కూడా ఉంచుతుంది. ఎందుకు అంటే రోల్ బ్యాక్ చేయడానికి. అది ఎక్కడో కాన్ఫిగరేషన్ ఉందంట, అది కూడా చూడాలి. 1 hour వరకు ఆర్ కాకుండా ఇంకా ముందు చేయాలి అంటే, ఒకవేళ మనము ఈసీఎస్కి వెళ్ళి చూస్తే వీ కెన్ సీ దట్ బోత్ సర్వీసెస్ దెర్ విల్ బి సర్వీస్ ఒకటే, కానీ టాస్క్స్ వైజ్ ఇట్ విల్ బి మోర్. See, we have troubleshoot 1, 2, 3, 4, right? So many tasks are still running. షిఫ్ట్ అయిందా ఇంకా కాలే. ఇక్కడ చూడ 100 రిప్లేస్మెంట్ సెట్, టాస్క్ సెట్, సర్వింగ్ ట్రాఫిక్, ఇదే మనది అవుతుంది. ఇంకా మనది షిఫ్ట్ కాలేదు. 100% ఇటు వెళ్ళాలి.
See, now it has gone from 0% to 100%. See, 100% replacement set serving traffic. And if you look at the load balancer, it will now be pointing to the new target group. Okay, ఇక్కడ చూడు nginx-tg ఉంది. It will now be, see, nginx troubleshoot svc-2 key. It has now been pointing to that particular thing. All right. So now if you look at it, this thing will be having a newer version. Older version యాక్చువల్గా 82 మనం అన్ని పోర్ట్కి ఓపెన్ చేస్తాం, నార్మల్గా అయితే ఓపెన్ చేయం కాబట్టి ఓల్డర్ వర్షన్ ఈడ ఉంటుంది. 82 మీద 1 hour వరకు ఉంటుంది. ఓకే, ఇది 82. ఓకే, వెరీ కాంప్లికేటెడ్ టర్మ్. రెండింటికి అదే ఉంది. ఓకే, ఓల్డర్ వర్షన్. అచ్చా, ఓల్డర్ వర్షన్ వేరే టార్గెట్ గ్రూప్ ఉంది. ఆ టార్గెట్ గ్రూప్కి ఇంకా ట్రాఫిక్ సర్వ్ చేయట్లేదు అది ఇంకా. ఓకే, 80. యా. So this completes our this thing. Very complicated. Still there are some gaps. I will practice little bit more. ఎందుకంటే ఎక్కడ పోయినా ఈ మధ్యలో మైక్రో సర్వీసెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ అయిపోయింది. కంటైనర్ డిప్లాయ్మెంట్ యూజింగ్ ECS ఫార్గేట్ అమెజాన్ మీద, వేరే దగ్గర అయితే వేరే క్లౌడ్స్ మీద అయితే కుబర్నెటిసే. దెర్ ఈస్ నథింగ్. ఎందుకంటే వేరే క్లౌడ్స్ వాళ్ళు దే నెవర్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ECS or Fargate. It is all Kubernetes. So if you know Kubernetes CCAD plus Helm chart, our future is bright. That is there. Yeah. So this completes our discussion on this thing. మళ్ళీ ఒకసారి రీక్యాప్ చేస్తాను. మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ ఒక IAM రోల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అదేంటి అంటే కోడ్ డిప్లాయ్ ఏజెంట్ ఏమేం చేస్తుంది అని. అది ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళే ప్రెజెంట్ చేస్తారు ఒక రోల్ని. మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. IAMకి వెళ్ళేసి ఓకే యూస్ కేస్కి వాళ్ళే ఇస్తారు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్. ఓకే, సి ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎ రోల్ హియర్ AWS సర్వీస్ అండ్ ఇఫ్ యూ చూస్ కోడ్ డిప్లాయ్ అనేసి ఇక్కడ పెట్టుకుంటే కోడ్ డిప్లాయ్ ఫర్ లాంబ్డా, కోడ్ డిప్లాయ్ ECS. ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్ ECSలో యూస్ కేస్ మనం ప్రెజెంట్ చేస్తే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ యాడ్ అవర్ ఓన్. వాళ్ళే ఇచ్చిండ్రు ఆ పాలసీ, కానీ వై దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ అస్ ఆప్షన్ టు అటాచ్ మోర్ పాలసీస్? పాసిబుల్లీ బికాస్ ఈ కోడ్ డిప్లాయ్ రోల్ ఓన్లీ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద మళ్ళీ ఆ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ చేసే ముందు మరి వాళ్ళు SNS టాపిక్స్కి కొన్ని పెట్టుకున్నారు. ఓకే, పాలసీ నేమ్ నార్మల్గా యాడ్ చేయగలగాలి, లేకపోతే ఇదేంటంటే ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ పాలసీ నేమ్. ఓకే, విచ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇట్. ఓకే, సో దీన్ని ఈ పాలసీని పాలసీ యూజేజ్ అటాచ్ కోడ్ డిప్లాయ్ ECSకి మనం ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ పాలసీ AWS వాళ్ళే ఇచ్చిండ్రు. దాన్ని ఎడిట్ చేయలేమా మనం? AWS వాళ్ళు సప్లై చేసింది రిక్వెస్ట్ కండిషన్ యాక్సెస్ అడ్వైజర్ అనేది ఇక్కడ మనం అది చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దేర్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, కోడ్ డిప్లాయ్ .amazon.aws.com STS assume role. Okay, now for Jenkins also I'll have to do something so that Jenkins server can assume role into my account anta. Adi etla cheyano naku teladu, అందుకే ఇప్పుడు Jenkins చూస్తున్నా. Okay, so anyway, this role was already created. First IAM side create చేసినాక యూజువల్గా ECSకి వెళ్ళినప్పుడు టాస్క్ డెఫినిషన్ క్రియేట్ చేయాలి. టాస్క్ డెఫినిషన్లో ఎక్కువేం ఉండదు. వీ హ్యావ్ టు చూస్ లాంచ్ టైప్ Fargate or EC2. మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ది కంటైనర్. దెర్ ఈస్ సమ్ రోల్స్ that are default available. If this role is not there in your AWS account or somebody has deleted that role, you just need to create that role manually. For Elastic Container Service ki manaku kavala ante basically ECS task execution role. Adi kuda chusukundam dan definition etlundo. ECS task execution ECS task execution role. ఇక్కడ ఏముంది, ECS టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ రోల్ పాలసీ అనేది ఈడ ఉంది. క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్స్కి రీడ్ రైట్ పాలసీ ఉంది. ఇంకోటేమో ఎలాస్టిక్ కంటైనర్కి ఓన్లీ రీడ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ దేర్ ఈస్ దేర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్.
ఓకే, బట్ ఒకసారి మనం సర్వీస్కి సెటప్ చేస్తే వై దే ఆర్ ప్రాంప్టింగ్ అగైన్ ఎట్ దట్ వన్ ఐ నెవర్ అండర్స్టూడ్ ఇట్. ఓకే, స్లైట్లీ మోర్ కన్ఫ్యూజింగ్. టాస్క్ రోల్, నెట్వర్క్ మోడ్, దాని తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనెక్స్ మనం చూస్ చేస్తాము. టాస్క్ మెమరీ, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కంటైనర్ మెమరీ. టాస్క్ సైజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ టాస్క్ యూజింగ్ ఫార్గేట్ లాంచ్ టైప్ అండ్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అంటాడు. సో ఫార్గేట్ కాబట్టి మనకి ఇది పెట్టుకుంటే ఆ ప్రపోర్షన్లోనే VCPUస్ని చూస్ చేయనిస్తుంది. నెక్స్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ కంటైనర్. ఓకే, విచ్ కెన్ బి ఎనీవేర్. కానీ డాకర్లో పెడితే యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ Docker credential. Okay, if your secret uses a custom, then the task requires KMS decrypt. Okay, what is, and is forcing you to choose the Amazon certificate, sorry, secret manager, AWS secret manager to actually store your secrets. Port mapping, utti container port untene iyale. No, there is mundemo previous confusion undedi. Under confuse అయినారన తీసేసింది వాళ్ళు. Now they have removed the port mapping. It will know which host to choose. ఓకే, మనది ఏ పోర్ట్ అయితే ఎక్స్పోజ్ అయిందో, మనది లోకల్గా అయితే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజింగ్ ఇట్ టు పోర్ట్ 80. సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు చూస్ దట్ పర్టిక్యులర్ పోర్ట్. ఓకే, కమాండ్ లేదు, ఇంటర్వెల్ లేదు, CPU యూనిట్స్ లేవు. నెక్స్ట్ AWS గ్రూప్, AWS రీజియన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాన్సిల్ పెట్టేసి నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ వయా JSON అన్నప్పుడు దాని తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అదేంది టాస్క్ డెఫినిషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి రెండు రివిజన్స్ మనం చూస్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ యాక్షన్స్, టు క్విక్లీ టెస్ట్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ యూ కాంట్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ launch it in the public subnet at this see you can launch the task in a public subnet to quickly test if the task definition is right. ఓకే, నాది ఇంకా టాస్క్ డెఫినిషన్ ఎందుకు రాంగ్ అయిందో నాకు తెలియదు, దాన్ని ఎట్లా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలో నేను చూస్తా. ఓకే, వీ హ్యావ్ దట్ ఎవిడెన్స్, రైట్, దట్ ఈస్ దట్. సో టాస్క్ డెఫినిషన్ లోపల ఇట్ డజంట్ ఆస్క్ ఎట్ దట్ టైమ్, ఇట్ డజంట్ ఆస్క్ విచ్ సబ్నెట్స్ టు రన్. ఓన్లీ వెన్ యూ వాంట్ టు రన్ ద టాస్క్, రన్ ఇట్ క్విక్లీ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ సబ్నెట్, ఒక క్విక్గా ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి రన్ ఇట్ ఇన్ ఏ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్లో రన్ చేసేసి auto assign public IP just to see if it is working. Okay, add key, add value. So adi run task. Next వచ్చేసి you will have to finally, once you are happy that everything is there, create service. Create service అన్నప్పుడు you choose whichever the launch type is, and దాని లోపల rolling update, this is there. Powered by blue green deployment. Okay, we'll just powered by the blue green deployment. బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ అన్నప్పుడు చాలా థింగ్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ దిస్ వన్. 2 టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. ఏంది డిజైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ 5. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఓకే, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పాయింట్అవుట్ చేసేస్తాము, యాడ్ టు లోడ్ బ్యాలెన్సర్. నెక్స్ట్ 80 HTTP, నెక్స్ట్ ఏమో 82 HTTP. ఇదేంది అంటే 2 లిజనర్ పోర్ట్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇనిషియల్గా. అండ్ టార్గెట్ గ్రూప్ నేమ్, 2 టార్గెట్ గ్రూప్స్, ఒకటి 1, ఒకటి 2, పాత్ ప్యాటర్న్ అది పెట్టేసి దెన్ వీ సింప్లీ గో హియర్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, దాని తర్వాత అప్డేట్ సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ క్రియేట్ అయినాక బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి ఇంకేం లేదు. All that we have to do is choose a new revision to deploy to. Okay, choose a new revision to deploy to. అప్పుడు దాన్ని ఎట్లా చేస్తాము, చూస్ ఏ న్యూ డివిజన్ అంటే ECSకి వెళ్ళాలి. అందరూ అంటారు అసలు ECS ఈజీ అంటారు. నాకైతే కుబర్నెట్సే ఇంపార్టెంట్, కుబర్నెట్సే ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కుబర్నెటిస్ ఒక లైన్ పెడితే చాలు బ్లూ గ్రీన్ అని అదే చూసుకుంటుంది అంతా. ఇదేమో మళ్ళీ రివిజన్ చేయాలా, ఇది చేయాలా. ఓకే, క్లస్టర్స్, my Nginx clusters, service name. Okay, when you update the service to whichever revision, you can't, okay, you can also change a different family if you want to, but usually what people do is they simply change the revision, new revision of the same task definition. Okay, and then you will simply get this, and then appudu automatically shift ayi anni
లాంచ్ అయినాక ఆ పోర్ట్ నంబర్కి హిట్ అయి టెస్ట్ చేసినాక దెన్ ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ టాగల్. ఓకే, ఇది మనకి అర్థమైంది ఇది. ఆల్ రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ దట్ ఈస్ దేర్ టు ఇట్. ఓకే, ఇంకేం చేయాలి? ఓకే, ఇంకోటి మాది ఎట్లా చేస్తున్నామో చెప్తాం. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ దిస్ వే, బట్ వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద మైగ్రేషన్ I was told that I have to do it this way, not use rolling deployment. And ఇప్పుడు మా వాళ్ళు rolling deployment ఎట్లా చేస్తున్నారో I will show you. Okay, so cluster కాదు, we'll simply delete the service here. Okay, we'll keep the same cluster, so that is simply equal to delete me. కానీ code deploy code అనవసరంగా cannot be updated. Code deploy applications. Okay, so it is there, it should delete. delete చేయట్లేదు కోడ్ డిప్లాయ్లో. అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ అని చూస్తే చూస్ ఈజీఎస్, ఇక్కడ చూస్తే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ప్రొడక్షన్, టెస్ట్ లిజనర్ టార్గెట్ గ్రూప్ నేమ్, అండ్ కోడ్ డిప్లాయ్ ఆల్ ఎట్ వన్స్, 1 at once, 10%. Yeah, all at once, because for blue green try to do all at once. Okay, that will make it faster. Okay, now how we are doing it I will show you. This is the delete చేయాలి, దీన్ని ఎట్లా delete చేయాలి? Delete. Yeah, so I can simply do a deletion of this particular thing. Yeah, so that is simply equal to delete. So we have this particular thing: code build, artifacts, domains, repositories, code build, and then code deploy. Right? Yeah. We have the build history, we have deployment system. Okay, so this is simply equal to code. ఇది code commit repositories. మనం దీని గురించి యోచించలేదు. End to end pipeline, ఆడు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అన్నాడు. అది దీనికి మొత్తం పైప్ లైన్ ఎట్లా కట్టాలో కూడా మనం నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే that is how everybody is doing it apparently, code deploy for ECS. Now how we are doing it. Okay, so how we are doing it is I'll show you. ECS ఎలాస్టిక్ కంటైనర్. మా దాంట్లో ఏంటంటే ఒకటే డాకర్ కంటైనర్ పెడతారు, ఆ రివిజన్ని కూడా చేంజ్ చేయట్లేదు, లేటెస్ట్ అనే ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్, మా nginx క్లస్టర్, కానీ దానికోసం మనము విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్. ఐ విల్ షో యూ హౌ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో సర్వీస్, క్రియేట్ సర్వీస్, ఫార్గెట్. ఓకే, లైనెక్స్ లేటెస్ట్ వర్జన్ పెట్టుకుందాము. ఓకే, so that is simply equal to nginx service. All right, so ikkada number of tasks is simply equal to 4. Rolling update, name, okay, nginx svc. Next step, సబ్నెట్స్ వచ్చేసి 2. ఓకే, ఇవి. నెక్స్ట్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఎనేబుల్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్. ఏంటిది? డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఎక్స్పోజ్డ్ పోర్ట్సా చెప్పిండు. It does contain okay, exposed ports అంటే ఎక్స్పోజ్ అని పెట్టినాం కదా మనము. ఓకే, ఎక్స్పోజ్ పోర్ట్స్ అనే పెట్టినాము. ఓకే, అది మరి ఎట్లా వాడు ఎక్స్పోజ్ పోర్ట్స్ లేవన్నాడో తెలియదు. ఓకే, బట్ ఫిర్ వీ కెన్ జస్ట్ డూ ఇట్ విత్ 1 అండ్ ఐల్ షో యూ హౌ. ఓకే, సో ఇక్కడ
container add to load balancer. We already have one port number here. Path pattern is slash. Valuation order is 1. Okay, default health check path kuda okate undi ida slash. Okay, so that is simply equal to next to previous manam ikkada chuste VPC subnets, health check grace period, application load balancer, network load balancer port, target group name. Then the container to remove, add to load balancer. No. Why? There is already one, right? Create new enter in the HTTP listener port. Okay, sorry, inco target group create. See, it's not, another thing is it's simply not picking up the target group. Okay. Alright, ఒక పని చేద్దాం అయితే అదే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ క్లీన్ దట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అప్రోచ్. Right. So load balancer. సో ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎక్కడికైతే ట్రాఫిక్ని రౌట్ చేస్తుందో, సో that one delete the listener for now. It will just let us now hopefully choose what we want. Remove Nginx v1. Okay, add to load balancer, target group 80 HTTP, create new target group. Production listener port 80 HTTP. Listener, yeah, it should actually show me. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఫార్గెట్ ఇది వద్దన్నది 1 అనుకుంటుంది. సర్వీస్ నేమ్ number of tasks 2. You can put any number, that doesn't matter depending on the load. Auto scaling పెట్టుకుంటే better. Application load balancer, add to load balancer, production listener port. Okay, enter a listener port 80. Target group name. See, it should only take the target group that's already there. It's always forcing me to create a new target group, which is new target group, yeah. And then next step, subnets. Next step, yeah. So that is next step. And previous, that is simply equal to create a service. కానీ ఇక్కడ మనం పెడితే ఇక్కడ VPC ఉంది, సబ్నెట్స్ ఉంది, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంది, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నేమ్ ఉంది, క్రియేట్ ఏ న్యూ పార్ట్, క్రియేట్ ఏ న్యూ టార్గెట్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ స్టెప్, only thing is we have made sure that it is actually load balancer. Okay, load balancer వచ్చింది కానీ రోలింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ అన్నాం కదా మనం. యా, రోలింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ అన్నాము. రోలింగ్ డిప్లాయ్మెంట్కి ఒకటే టార్గెట్ గ్రూప్ అవసరం. బట్ అది ఎప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ టార్గెట్ గ్రూప్, విచ్ ఈస్ క్వైట్ రబిష్. బికాస్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ కాబట్టి వీ షుడ్. నెక్స్ట్ స్టెప్, క్రియేట్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వ్యూ సర్వీస్ చేస్తాను. ఆల్రైట్, ఇప్పుడు బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని జస్ట్ కంటైనర్ని, అదే కంటైనర్ని దే కీప్ యూజింగ్ ద సేమ్ దే కీప్ యూజింగ్ ద కంటైనర్ విత్ ద సేమ్ ట్యాగ్. ఐ విల్ షో యూ హౌ ఇట్ ఈస్. మళ్ళా డ్రైనింగ్.
ఓకే అది పని చేసి అవ్వట్లేదు కదా ఎన్జీ ట్రబుల్ షూట్. ఓకే సారీ, we have to choose the troubleshoot service. మా ఇంజిన్ యాక్చువల్లీ రన్ చేస్తుందో కానీ ఇది ఇప్పుడు పని చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టాప్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే సి దిస్ సర్వీస్ ఈ టాస్క్ డెఫినేషన్లోనే ఏదో ఫాల్ట్ ఉందని మనకు తెలుసు కాబట్టి we can't update the service again, I think. Or can we update it? Wait. Instead of deleting this service, we can update it. We can update it to this one, and this thing is what we need. Container Nginx does not exist. Task definition. Okay. This services itself, inka confidence fully nahi hai, but because now we are going to work hands-on on it. It will be there. Okay, so if I create a service, all I have to do is Fargate service. Previous version, not Nginx one. It is the troubleshoot one, which is what I want. Task definition. Okay. Next step. Design. A rolling update. Okay, now this is what we are doing. Rolling update. Application load balancer. Task definition. I have to load definition. AT-HTTP. Its path is / and it is simply equal to 4. Health check path is simply equal to / subnets. So that is next step. So we have this services running details. ఇక్కడ టాస్క్స్ ఉన్నాయి, ప్రొవిజనింగ్ చేస్తుంది అది. So there is a load balancer. ఇక్కడ 80 ఉంది. Move forward to triangle. అమ్మా ఏమవుతుందో ఇది this one. See, the problem is sometimes it is just like not able to display that particular service. But anyway, what we are doing. Troubleshoot one here. Okay. Okay, now this one is healthy. Okay, this one is healthy. I'm just going to see. Can load balancer memory traffic shift కావాలి కదా ఆ టార్గెట్ గ్రూప్కి. Just a minute. Load balancer. Okay. Listeners. See, this is wrong, right? They should have changed it to the. It should have changed the traffic to Jenkins వేరే లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి ఈ న్యూ టార్గెట్ గ్రూప్కి ఫార్వర్డ్ ట్రాఫిక్ చేస్తుంది. బట్ it is not actually, it's not telling me it's telling me the trouble target group. Can load balancer attach in the target group? Okay, my nginx-lbk attach and it's already showing it as healthy. Yeah, it is right. It is attached.
ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంది, అక్కడికి అటాచ్ అయింది కదా, ఇంకేంది. ఇస్ దేర్. కానీ మళ్ళీ అటు అటాచ్ అయింది లిసనర్కి, మరి ఇది ఇక్కడ ఉంది, అది ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ హియర్. దీన్ని మనం డిలీట్ చేసేసి డిలీట్ దిస్ అండ్ ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు అటాచ్ చేసుకోమన్నాం దానికి. సో యాక్షన్స్ associate with a load balancer. No, associate with a new కాదు, associate with an existing load balancer. My Nginx -lb. Actions, come on man, actions associate with a load balancer, right? Okay, it is now associated. కానీ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్ ద అసోసియేషన్. ఓకే, నన్ అసోసియేటెడ్ అంటుంది మళ్ళీ. యాక్షన్స్ అసోసియేట్ విత్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్. అంటే ఏంది ఇప్పుడు? అసోసియేట్ ఇంటర్ఫేసే తప్పించాడు వాడు. ఇక్కడ ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ఉంది, ఆ టార్గెట్ గ్రూప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టార్గెట్ గ్రూప్కి క్లియర్గా వాడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆర్ని ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది. దానికి ఏమో చేసిండు వాడు టార్గెట్ గ్రూప్. అసోసియేట్ విత్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనగానే ఇటు తీసుకొస్తుంది, ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయింది. అంటే ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు దాన్ని? మళ్ళీ యాక్షన్ లోకి వెళ్ళండి. యాక్షన్స్ లో మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దీనికి? ఓకే, క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చేయాలా? క్రియేట్ అంటే కొత్తది వస్తుంది నాకు. లిసనర్స్ ఉంది, ఓకే, యాడ్ లిసనర్ పెట్టాలేమో. ఓకే, యాడ్ యాక్షన్ ఫార్వర్డ్ సెలెక్ట్ టార్గెట్ గ్రూప్, ఇది దీనికి అయిపోతుంది. ఓకే, అట్లా చేయాలి. ఓకే, అది తీసేసి ఇక్కడ పెడుతుంది. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూసాం ఇది హెల్తీయా కాదా అనేసి. కానీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లేని హెల్త్ చెక్స్ ఎట్లా పర్ఫామ్ అవుతాయి? టోటల్ టార్గెట్స్ 2 వచ్చింది. ఓకే, నౌ డీరిజిస్ట్రేషన్. ఇప్పుడు ఈ క్లౌడ్ వచ్చేసినాక చాలా మటుకు వీ డోంట్ నీడ్ Nginx యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఈ జెంకిన్స్ది కూడా నేను ఐ కంప్లీట్లీ డిడ్ ఇట్ విత్ బుక్లో వాడు చూపెట్టాడు. వైల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్, రైట్? ఇది ఈ అపాచే ఎల్బి అని ఉంది కదా. కాదు, నేను అపాచే ఎల్బికి వెళ్తే డైరెక్ట్లీ పోతే ప్రాబ్లమ్. రీడైరెక్షన్ రౌట్, రీడైరెక్షన్ అపాచే ఎల్బిలో నేను చూస్తున్నాను అనుకో. అపాచే ఎల్బి ఫార్వర్డింగ్ రూల్స్ టు ఎన్పి, కానీ ఐ హ్యాడ్ టు సే రీడైరెక్ట్. ఓకే, రీడైరెక్ట్ అని పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. ఇక్కడ నేను బేసికలీ ఎడిట్ పెట్టేసి యాడ్ లిసనర్ ఫార్వర్డ్ రూల్స్ రిమూవ్ యాడ్ యాక్షన్ రీడైరెక్ట్. Port number must be 443. That's it. Permanently moved. Save changes. You listeners. Okay, and then we have the load balancers. Okay, Apache LB ఉంది ఇక్కడ. ఇది డైరెక్ట్గా రాదు, ఎందుకంటే నేను రౌట్ 53 మీద దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటేనే. ఓకే, signed can't be reached. HTTPS not secure. Anyway, this is something related to Jenkins. I was playing around. Okay, ఇక్కడ ఏమంటుంది? Your connection is not private. Advanced, proceed. That is because ఇప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ ఉంది కాబట్టి ఆ వార్నింగ్ క్లియర్గా వస్తుంది, యూ కాంట్ హిట్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేసి. దట్ ఈస్ బికాస్ రౌట్ 53 మీద ట్రాఫిక్ పెట్టాలి. ఓకే, రౌట్ 53. Next time we will cover little bit of Jenkins. Only installation purely from AWS.
ఇదేంటంటే జెంకిన్స్ని ఈసారి నేను డాకర్ కంటైనర్లో రన్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ ద ఎంటైర్ జెంకిన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ది డాకర్ ఓకే. కంటైనర్. ఇన్ ద అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ రైట్, okay, it's not running it, but if I do the docker image, docker container ls, right, I am running the Jenkins inside this thing. కానీ మరి కంటైనర్ పోతే అదైపోతుంది కదా, దట్ ఈస్ వై ఆ వాల్యూమ్ని మౌంట్ చేయించండి వీడు. ఓకే, ఆ వాల్యూమ్ని పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్. సో బేసికలీ మళ్ళా ఒకవేళ కంటైనర్ పోయినా -v అని పెడితే అంత ఆ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దీని లోపల ఉండిపోతుంది. ఈ జెంకిన్స్ హోమ్ లోపల అన్ని ఉండిపోతాయి అన్నమాట. కానీ నేను ఇట్లా చూడలేదు, మా వాళ్ళని అడగాల. మా జెంకిన్స్ మీద SSH యాక్సెస్ లేదు నాకు, ఒకటే ఉన్నట్టుందో లోడ్ బ్యాలెన్స్. మా వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని హై అవైలబిలిటీ మోడ్లో రన్ చేస్తున్నారు, యాక్టివ్ ప్యాసివ్ మోడ్లో. ఒకటే జెంకిన్స్ బాక్స్, కానీ EFS వాల్యూమ్ మీద దాన్ని షేర్ చేస్తారు, జాబ్స్ ఫోల్డర్. ఐ థింక్ ఓన్లీ జాబ్స్ ఫోల్డర్ని షేర్ చేస్తారు, వేరేవన్నీ it will be same, but that is something that we can do it later. Okay, so right now what is happening with the load balancer? Okay, what is happening with the load balancer? Oh, if you look at it, no, not this one. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒక ఇంత కాంప్లెక్సిటీ, ఇది చాలా తక్కువ లోడ్. ECS ఇది కూడా చాలా కష్టమే. ఫస్ట్ టైం అయితే నాకు అసలు ఏం అర్థం కాలేదు, ఒక 6-7 months బ్యాక్ బిఫోర్ దిస్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు, అప్పుడు అసలు ఏమీ అర్థం కాలేదు. ఓకే, సరే, ఎనీవే లెట్స్ హోప్ దట్ దిస్ వర్క్స్ హియర్ మై ఇంజినియర్స్. ఓకే, మా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇది ఉంది కదా ఈ ఇమేజ్ని, ఇక్కడికి వెళ్ళి వాట్ దే విల్ డూ ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదే ఇమేజ్ని మళ్ళా లేటెస్ట్ అనే ఉంటుంది, ఎప్పుడు లేటెస్ట్ అనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, కానీ ఇమేజ్ని రీబిల్డ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎట్లా అంటే ఇఫ్ ఐ లుక్ ఎట్ ద హిస్టరీ, బికాస్ ద కోడ్ ఈజ్ నౌ విత్ ద లేటెస్ట్ కోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ చూస్ ది ఇండెక్స్ డాట్, మా దాంట్లో అన్ని ఇది సపరేట్ ఇమేజెస్ అన్ని వేరే దగ్గర కొనేసి, అదేదో కంపెనీ ఉంది దాని నుంచి కొని వీళ్ళు మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. అన్నీ ఉన్నారు కదా, కొన్నే ఉంటారు, అన్నీ ఉంటారా? మాక్సిమం అదే ఏమంటారు, అది CIS సెక్యూరిటీ ఇమేజెస్ ని కొనుక్కొని ఉండొచ్చు. అదే సెక్యూరిటీ ఇమేజెస్ కొనుక్కొని వాళ్ళు ఇది దాంట్లో ఇది మామూలుగా మళ్ళీ కట్ చేస్తా ఉన్నారు. గోల్డెన్ ఇమేజ్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి వీళ్ళు కట్ చేస్తా ఉంటారు. ఇమేజ్ డాకర్ ఇమేజా లేకపోతే డాకర్ కాదు, ఏఎంఐ పెట్టి మళ్ళీ ప్యాకర్ పెట్టుకొని అది చేస్తారు కదా. అదే ప్యాకర్ పెట్టుకొని వాళ్ళ మా దగ్గర కస్టమ్ ఏఎంఐస్ అది సపరేట్ టీమ్ ఉంది. సో వాళ్ళు అది సెక్యూరిటీ టీమ్ కి పెట్టి, కానీ అవన్నీ వాళ్ళు ప్యాకర్ మీద మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కదా. ప్యాకర్ తో సాటా వాళ్ళు బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారా, యాన్సిబుల్ కూడా వాడుతున్నారా? యాన్సిబుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇన్స్టలేషన్ లాజిక్ బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ లను పెట్టాలా, షెల్ ప్రొవిజనర్ అన్న పెట్టాలా, లేకపోతే యాన్సిబుల్ ప్రొవిజనర్ అన్న పెట్టాలా? కొన్ని సెల్ ఉన్నట్టున్నాయి, కొన్ని వర్క్ చేయం కాబట్టి నేను అంత డెప్త్ గా చూడలేదు రిపోర్ట్స్. మా దగ్గర ప్యాకర్లా 2 వాడుతున్నారు, ఫైల్ బ్యాష్ ప్రొవిజనర్ అంటే ఒక కంపెనీలో, ఇంకో సెకండ్ కంపెనీలో వాళ్ళు అసలు యాన్సిబుల్ వాడట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం ఎక్కువ EC2 మాన్యువల్గా చేసిన అన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్స్ అన్ని, లేకపోతే ఎక్కువ డాకర్ ఇదే ECS. ఇప్పుడు if I look at the index.html, right, obviously it has more text here. Okay,
Kani, instead of having it as a V2 image, now I'll rebuild the same V1 image. That's how we do. Okay. So while I'm just docker image build, I'll rebuild that not as a version 2, but as the same version. Jenkins job ఒకటి run చేస్తారు వీళ్ళు, which will take the latest code, but they will never change the tag. ఏమైంది? ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది అయిపోయింది కదా, ఓకే సో ఇక్కడ పుష్ చేసేస్తే వాళ్ళు ఏం చేయరు, ఆ టాస్క్స్ ఉన్నాయి కదా ఏవైతే రన్నింగ్ ఉన్నాయో వీటిని జస్ట్ ఆఫ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇంకా స్టాప్ కాలేదా? ఓకే, అన్నిటిని మళ్ళీ స్టాప్, మొత్తం టోటల్గా స్టాప్ చేసేస్తారు. కానీ when you actually do it right, because it's a ECS, it will automatically restart all the services. See, it will automatically restart all, it should. Okay, inka stopped kaleda. Okay, see, now it will automatically restart. Because it will restart, it will pull the latest, మళ్ళా పోయి అది డాకర్ అక్కడ ECR రిపో నుంచి మళ్ళీ పుల్ చేస్తుంది. కానీ అక్కడ కొత్త ఇమేజ్ ఉంది కాబట్టి hopefully we have done everything right. This should change. Wait, temporary unavailable. That's all they do. Ante. My boss ఏమో they restart the content. Yeah, see, that's it, finished. కానీ దీంతో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ స్టాప్ రీస్టార్ట్ అప్పుడు చూస్తున్నారు కదా 503 అన్అవైలబుల్ అని ఉంది. ఎందుకు అంటే ఇట్ వాస్ రీస్టార్టింగ్ ఆల్ ద కంటైనర్స్ బ్యాక్. దట్స్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ సింపుల్ కాబట్టి ఇట్లా చేసిండు. అంటే ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే బేసికలీ అదే ఇదే కీప్ ఆన్ బిల్డింగ్ ద సేమ్ ట్యాగ్, దే విల్ ఆల్వేస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లేటెస్ట్ అండ్ దే విల్ పుష్ ఇట్. ఓ స్క్రిప్ట్ పోయేసి ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది which will simply restart this. It will simply stop the services. కానీ ECS Kubernetes ఎట్లా పనిచేస్తాయి అంటే మనం డిసైడ్ కౌంట్ 2 పెట్టినాం కాబట్టి it will automatically restart. When it restarts, it automatically pulls a new image. It makes a call to the image with the same tag. కానీ మనం కొత్త ఇమేజ్ వర్జన్ ని పుష్ చేస్తాం కాబట్టి it will get it from there and do it this thing. అంటే వాళ్ళు సింపుల్ గా they got it to work. Okay, as part of this one, this is there. You just practice this one. What I will do is I'll give you the Docker file for creating the Nginx. Okay. I'll tar it up better so that you don't have to. Just practice this couple of times. It's very important. App. సో నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో ఇన్ టు కుబర్నెటిస్, కానీ బికాస్ ఫర్ ఓకే app.tar.gz, I'll just give it here, no need for git repo or anything. I'll just give it. Okay, tomorrow if you have any doubts, tomorrow also will not have class. Tomorrow because I'm going to practice Jenkins, but next week we'll do full Jenkins including a little bit of Groovy. Okay, ఎక్కువ కాదు, only 5-10 lines
రాయం. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళా ఏంటంటే ఫర్ లూప్స్, ఇఫ్ లూప్స్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ వరకే అంతే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫుల్ బ్లోన్ అంటే గ్రూవీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం కంటే మళ్ళీ లైబ్రరీస్ అవన్నీ అసలు యాక్చువల్గా ఎందుకు రాస్తున్నారు, అనవసరం కాంప్లికేటెడ్. అది వేరే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలన్నా డెవలపర్ కావాలి మళ్ళీ దానికి. ఫుల్ బ్లోన్ డెవాప్స్ వాడికి ఆప్స్ రాదు డెవలపర్కి. బికాస్ న్యూ స్టైల్ దిస్ వన్ చాలా మటుకు యూస్ కేసెస్కి అది ఉన్నది సఫిషియంట్. వేరేవన్నీ అప్లికేషన్లో పెట్టాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ సచ్ కాంప్లెక్స్ కోడ్ ఇన్. ఇవాళ రేపు అందరేమో సిఐసిడి పైప్ లైన్స్ యామల్ బేస్డ్ పెట్టిండ్రు, ఎందుకంటే సింపుల్గా ఉంటాయని. యామల్ బేస్డ్ నువ్వు మళ్ళీ ఈ కోడ్ కొట్టి అది చేసి చాలా మటుకు నేను గమనించింది ఏంటి అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ యాప్ ఏమైంది టెస్ట్ వన్ కాదు. This is another problem where I can't. Sorry, the ping bumps. My keyboard ఒకటి problem అయ్యేసి that is that right. Zeppelin. Okay, I'll just send it to here. This is very important. Practice it. ఇంకా మనకి ఇది చేసినాము అంటే ఈ కుబర్నెట్స్ మనం కొంచెం చేస్తాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే కుబర్నెట్స్లో మనము అప్లికేషన్ అడ్మిన్ సైడ్ కొంచెం ఎక్కువ చేస్తాము, అప్లికేషన్ సైడ్ చేయలేదు, విచ్ ఈస్ వేర్ బల్క్ ఆఫ్ ద డే టు డే టాస్క్స్ ఆర్. ఎందుకంటే డెవలపర్స్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు రైట్ హెల్మ్ చార్ట్ ఆర్ దిస్ చార్ట్స్, దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ DevOps guys to do it. Okay, so yeah, I have sent that tar చేసి ఏం లేదు, అది డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసి నోట్ డౌన్ ఆల్ ద కమాండ్. ఐ కెన్ జస్ట్ గివ్ యూ సమ్ కమాండ్స్ ఆల్సో. ఐ జస్ట్ గో త్రూ ద హిస్టరీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద హిస్టరీ, యా మనకు కావాల్సింది బిల్డ్ కమాండ్సే కదా. అండ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఐ విల్ గివ్ సమ్ యూస్ఫుల్ కమాండ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్, FC 1969, because our focus should be on ECS rather than on Docker right now. FC 1960. Okay, so this is some useful command where if you want to remove all the containers at once. Okay, docker image build -t ఒకటి కావాలి, image ls కావాలి మీకు, ECR get login password, docker image push, that's you need it. కంటైనర్ రన్ చేయడం లోకల్ మిషన్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్న కావాలి కదా. దీని బదులు దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బెటర్. 8280 మీద రన్ చేసుకొని, if I give too many commands then it will be again a problem. Okay, so ఒక ఇమేజెస్ని రిమూవ్ చేయడానికి, ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేయడానికి, ఇమేజ్ని ట్యాగ్ చేయడానికి, ఇమేజ్ని పుష్ చేయడానికి, ఓకే, ఇన్ ద ECR repo, ECR get login password and this command. This commands along with the Docker file that I have given, you should be in a good shape so that you don't spend a lot of time again composing the Docker file. So that's it. Okay, tomorrow any doubts on this only I'll clarify. So we'll just have for 45 minutes to an hour because I have to work on this Jenkins book. Major pipelining మీదనే ఉంది. ఇంకా వెంకట్, హౌ ఈస్ యువర్ జాబ్ గోయింగ్ ఆన్? లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్యాగింగ్ ఏనా ఇప్పుడు, ఇంకా కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఏనా లేకపోతే? ట్యాగింగ్ 50% కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్. ట్యాగింగ్ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ టికెట్స్. ట్యాగింగ్ ఆడిషన్స్ చేశాము లాస్ట్ వీక్, అవి కూడా అయిపోయినాయి. మన ప్రాజెక్ట్ కి ఫండింగ్ ఉందా నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు?
ఏమో తెలియదు. ఫస్ట్ 6 మంత్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే 6 మంత్స్. మనకు ఉంటది, మనకు వాడు ఏంది వాడి దగ్గర ఫండింగ్ వస్తే మనం ఉంచుతాడు వాడు. డిపెండ్స్ వర్క్ ని బట్టి. కాకపోతే ఇంకా అంటే కొన్ని టికెట్స్ ఇంకా తీసుకోవాలంటే మనకు ఆన్ బోర్డింగ్ చేయడానికి 2 నెలలు పడుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 76 టికెట్స్ క్లోజ్ చేశాను ఈ 2 మంత్స్ లో. వేరే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంత ఇస్తున్నారు వాళ్ళు? ఇంకొక పిల్లోడు ఉన్నాడు మా టీమ్ లో, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ లో ఇద్దరమే ఇంజనీర్స్. ఆ పిల్లోడు అయితే 6 years డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని అంటాడు, కానీ 6 years ఉంది నేను ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఆ పిల్లోడికి ఇంకా ఆ పిల్లోడి కంటే నేనే మేలు. ఓకే, ఆటోమేషన్ లేదేమో రౌటింగ్ డెవలప్ ఏమో మరి అంత. ఆ పిల్లోడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా, టికెట్స్ ఏం చేయడు, లాస్ట్ లో ఒక రోజు చేస్తాడు, మిగతాదంతా ఊరికి నేను చేశానని చెప్తా ఉంటాడు. ఊర్లో టికెట్స్ ఏం చేస్తాడు, కోడ్ మర్జిలో పెట్టేస్తాడు, కానీ మర్జ్ చేయడు ఏ టికెట్. అంటే టికెట్ పైన వర్క్ చేసినాడు, జీరాలో ఒకటి కోడ్ మర్జిని మూవ్ చేసి నెక్స్ట్ డే అప్డేట్ అప్పుడు ఓకే ఐ కంప్లీటెడ్ ఆల్ దీస్ టాస్క్ అంటాడు, ఒకటి కూడా కంప్లీట్ చేసినాడు. మరి చెక్ ఇన్ చేసి టెస్ట్ చేస్తారు కదా వాళ్ళందరూ వచ్చి, వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. మా మేనేజర్ పెద్ద పట్టించుకోదు ఆమె, సో అది పట్టించుకుంటది. ఆ లాస్ట్ కి వచ్చే వరకు అదే అంటే నిదానం చేస్తాడు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ప్రింట్ కి ఒక లాస్ట్ డే ఉంటది కదా, లాస్ట్ రోజు ఎప్పుడో కూర్చొని చేస్తాడు అనుకుంటా, ఫినిష్ చేస్తాడు అంతే. మిగతా రోజులంతా అంటే ఒక్క రోజులో అంటే ఏంది 2 జాబులు చేస్తున్నాడు ఆయన? ఏమో తెలియదు, మనకు చెప్పడు ఆ పిల్లడు అంతా ఇది కాదు, అంటే ఇవ్వడు ఇది చెప్పలే, ఎక్కువ మాట్లాడు జనరల్ గా. ఈవెన్ మనం ఏదైనా వర్క్ గురించి మెసేజ్ పెట్టినా కానీ 2 hours కానీ రెస్పాండ్ అవ్వడు. కొద్దిగా ఇది తమిళ్ తెలుగు అనుకుంటా, కొద్దిగా ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్. టికెట్స్ కంప్లీట్ చేసిండు ఆయన టోటల్ ఇప్పటి వరకు? ఆయన 4.5 months అయింది వచ్చి. ఆయన నాకంటే ఒక 4 టికెట్లు ఎక్కువ చేశాడు అంతే. నేను 80 టికెట్స్ వరకు చేస్తుంటాడు ఆయన. అంతే. ఏడుంటాడు ఆయన? ఆయన కొత్తగానా H1? అదే వర్క్ పర్మిట్? స్టూడెంట్ గా వచ్చాడా? H1B అంటున్నా, ఇది మామూలు PR ఉన్నట్టుంది. అచ్చా, PR కి వచ్చిండా ఇప్పుడు? ఓకే. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈమె చెప్తుంది కదా మీకు, ఇన్ జనరల్ మీ కాంట్రాక్ట్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, అది మనకు ఫండింగ్ అంటే ఆ పిల్లోడు నాకంటే ముందు చేయన్నాడు 3 months. సో ఆ పిల్లోడికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుందేమో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్, అంతే. ఇంకా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 4.5 months అయింది కదా. ఆయనకు చెప్పాలి కదా, ఆల్మోస్ట్ 6 months 1 month ముందన్నా ఎక్స్టెన్షన్ పంపించకపోతే ఆయన వెళ్ళిపోతాడు కదా. చెప్తారేమో అంతే. చెప్పిండు ఆయన? అడిగిండా ఏమన్నా? ఏం లేదు కదా. ఏమో తెలియదు ఇంకా నాకు అది. అవునా? మా దాంట్లో అయితే వేరే టీమ్స్ లో అయితే తీసుకుంటున్నారు. ఒక టీమ్ లో అయితే 5 members తీసుకుంటున్నారు. ఇంకొక టీమ్ మీ దాంట్లో సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ అవసరమా లేదా? అదే BPSS సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్. SC కాదు కదా. SC కాదు. ఓకే, బేసిక్ BPSS. అట్లా. ఓకే. అంటే మా దాంట్లో పెద్ద గొప్ప వర్క్ ఏం కాదు మాది, యాక్చువల్ గా ప్రస్తుతం చేసేది అది. వేరే టీమ్స్ లో మంచిగా ఉంది వర్క్. అది LMA టూలింగ్ టీమ్స్ లో ఈ జెన్కిన్స్ ఇదంతా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళు అక్కడ మంచిగా ఉంది వర్క్. టూలింగ్ టీమ్ లో, ప్లాట్ఫామ్ టీమ్ లో ఓకే. ఇంకా LMA ఇంకా ప్యాచింగ్ టీమ్స్ లో కూడా మంచిగా ఉంది వర్క్, అంటే ఛాలెంజింగ్ వర్క్. ఐ మీన్ ఓకే. అది ఆపరేషన్స్, అది ఇంకా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది జనరల్ గా. అది ఇంకా ఆపరేషన్స్ టీమ్. వేరే ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? వాళ్ళంతా ప్రొడక్షన్ చూస్తారు, మొత్తం ప్రొడక్షన్ అంతా. అవన్నీ ఇండియాలో అవన్నీ అవుట్ సోర్స్ చేసేసి ఉంటారు కదా ఈ పాటికి. అంటే సపోర్ట్ కాదు, అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఏదన్నా కోడ్ లైవ్ చేయాలన్నా అవన్నీ ఇంకా క్రిటికల్ కదా, ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చినా అవన్నీ ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు కొత్త కుబర్నెట్స్ ఒక టీం వచ్చింది అనుకో, కొత్త అప్లికేషన్ రాయాలి అంటే, అదే ఈ VPCO, ECSO, EKS క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసి ప్రొవిజన్ చేయడం ఎవరు చేస్తారు? అది ఆ టీము. అది యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క టీంకి ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు, అది డిపెండ్స్. వాళ్ళకి సిస్టమ్స్ కావాలంటే వాళ్ళే చేసుకుంటారు. ఆ కోడ్ ఇంటిగ్రేషన్ టీము, ప్లాట్ఫామ్ టీమ్. అంటే వాళ్ళకి ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు కదా వాళ్ళ టీంలా. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ IBM వాళ్ళు.
క్లౌడ్ అంటే ఐబీ క్లౌడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనే లేదు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. అంత క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అంతే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్స్ అంతే. అదే క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అంటే వాడు వచ్చి మొత్తం వీళ్ళకి ఒక టీమ్ లో ఉండి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకొని చేస్తాడా లేకపోతే లేదా? టీమ్ లో ఉండి వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఆ సిస్టమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇచ్చేస్తారు. చాలా అంటే ఒక్కొక్క టీమ్ లో ఒక్కొక్క స్క్రమ్ టీమ్ లో 4 ఉన్నారు ఇంజనీర్స్. 4 ఉన్నారా? 4 నుంచి 5. ఇంకొక టీంలో అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ 5 మందిని తీసుకుంటున్నారు, వర్క్ ఎక్కువ ఉందని. ఆల్రెడీ 3 ఉన్నట్టున్నారు, 3 4. ఇంకొక 4కి ఈ మధ్య నిన్న చూశాను, అది మామూలుగా అది ఇంటర్నల్ ఇది వస్తాయి కదా, జాబ్ పోస్టింగ్ దాంట్లో. అంటే నువ్వు కూడా అప్లై చేయొచ్చు కదా దానికి, ఇంటర్నల్ జాబ్ పోస్టింగ్ కి. తెలియదు మనం, అంటే నేను ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ టీమ్ కదా, మనం అప్లై చేసుకునే కాదు. అంటే ఫ్యూచర్ లో ఇక్కడ అయిపోతుంది అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్, ఐ థింక్ దే విల్ గివ్ యూ పర్మిషన్ టు అప్లై. మేబీ ఉండొచ్చేమో, లేకపోతే మూవ్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే అంటే వాళ్ళతో, అంటే వాళ్ళ టీమ్స్ కూడా మేము వర్క్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ట్యాగింగ్ చేసే వర్క్ అంతా అన్ని టీమ్స్కి ఉంది. ప్రతి టీంకి ఇక్కడ ప్రతి టీంకి ఈ ట్యాగింగ్ అనేది వాళ్ళ టికెట్స్. యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాయన్నీ వాళ్ళకి కెపాసిటీ తక్కువ ఉందని మేము చేస్తున్నాం ట్యాగింగ్ అన్ని రిపోర్ట్స్కి. అది కాకపోతే ఇవన్నీ మేము టెస్ట్ చేసి రన్ చేసేది లేదు, కోడ్ బిల్డ్ అవసరం చేసేది లేదు, వాళ్ళే చేస్తారంట. కాకపోతే వాళ్ళ కెపాసిటీ ఉంటే వాళ్ళు చేస్తారంట. కాకపోతే మేము కూడా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇంకో పిల్లోడు నాకంటే ముందు జాయిన్ అయ్యాడు కదా, ఆ పిల్లోడు ఏంటంటే ఆ పిల్లోడికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్లేదు, ప్రతిదానికి ఓకే వాళ్ళే చేస్తారు అన్నట్టుగా అంటే ఇది వదులుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మన చేతిలో క్రిటికల్ వర్క్ ఉంటే మన కాంట్రాక్ట్ అంత సేఫ్ ఉంటుంది కదా వెంకట్. అది కరెక్ట్. అంటే మనది కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ టీమ్ కాబట్టి మనది క్రిటికల్ కిందికి రాదు యాక్చువల్ గా. ఆ టీమ్ అంటే ఇది ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఇది ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్. సో దిట్ ఈస్ ఆల్ బడ్జెట్ బేస్డ్. అది వేరే టీమ్ లో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ టీమ్ ఇంకా ఆ టీమ్స్ లో అయితే కంపల్సరీ ఒక రిసోర్స్ ఉండాలి కాబట్టి క్రిటికల్ ఉంటది. అది ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్ మీద సిఆర్స్ రేజ్. ఇప్పుడు మా టీం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మా దాంట్లో ఉన్న కాంట్రాక్టర్స్ అందరికి క్రిటికల్ ఇది ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఐబిఎం వల్లే మొత్తం క్రిటికల్, అంటే మెయిన్ వాళ్ళ హోల్డ్ లోనే ఉంటుంది మొత్తం సిస్టమ్స్ అంతా. 4 గుంజాల పైసలు ఇంకేంది, అంటే మొత్తం వాళ్ళ హోల్డ్ లోనే ఉంటుంది. కాకపోతే వీళ్ళు అంటే బడ్జెట్ తగ్గించి వాళ్ళు ఎక్కువ చార్జ్ చేస్తారు. ఒక రోజు వీళ్ళని ఎలగొట్టాలి, ఐబిఎం ని ఎలగొట్టాలనే ఉంది, కానీ వాడు ఈజీగా ఎలగొట్టలేము అని తెలుసు వీళ్ళకి. అందుకే మెల్లమెల్లగా వీడు 1 ఫుట్ ప్రింట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. ఐబిఎం వాడు మన చేసే పనులకే వాడు 1500 వేస్తాడు రోజుకి రేట్. వీడైతే 550 to 600 ఉన్నట్టుంది మామూలుగా ఇక్కడ రేట్. మొత్తం అంటే ప్రతిదీ కోడ్ మార్చి ఐబిఎం వాళ్ళే చేస్తూ ఉంటారు. అన్ని రిపోర్ట్స్ ఓనర్స్ వాళ్ళే, ప్రతి దాని రిపోకి. కాంట్రాక్ట్ ఓన్లీ టూలింగ్ ఒకటి తప్పితే మొత్తం వాళ్ళే. టూలింగ్ మాత్రం వీళ్ళు మొత్తం హ్యాండ్ ఓవర్ ఉన్నట్టుంది, జెన్కిన్స్ ఇవన్నీ. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఐబిఎం వాళ్ళు ఏంది, పైసలు ఎంత కుట్టితే అంత వింటారని వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేసిండ్రు. ఈ కోడ్ మార్చి అవన్నీ ఏముంది, సింపులే. కానీ ఏంటంటే భయపట్టి చోళ్ళు ఉంటారు పెద్ద మేనేజ్మెంట్, ఓ మేము లేకపోతే ఇది అవుతుంది అది అవుతుంది అని. కరెక్టే. అండ్ గుంజాలి ఇప్పుడు కూర్చొని. ఓకే, ఆడు ఏమంటాడు, ముగ్గురుతో పని చేయించేది ఆడ ఆఫ్ షోర్ లో ఒక 10 మంది బిల్లింగ్ చేస్తుంటాడు వాడు. ఇంకా అంతే కదా ఈ కంపెనీలు అన్ని ఫ్రాడింగ్. ఆఫ్ షోర్ కొంతమంది ఆన్ షోర్ కూడా తీసుకొచ్చినట్టున్నారు ఇండియా నుంచి. అదే ఆన్ సైట్ చూపెట్టేది, ఆన్ సైట్ లో ఫ్రాడ్ చేయలేడు ఎందుకంటే వాడు వచ్చి కనిపించాలి కదా ముఖమానికి. ఓకే, ఆఫ్ షోర్ లో ముగ్గురిని వేస్తాడు కానీ 10 మంది ఉన్నారని చూపెట్టి వాళ్ళకి బిల్లింగ్ చేస్తాడు కదా ఐబిఎం వాడు. అంతే. మాది ఏంటంటే మొత్తం సపోర్ట్ టీమ్. వాళ్ళు ఏంటంటే చిన్న చిన్న టికెట్లు, చిన్న చిన్న రిక్వెస్ట్లు, అదంతా దుబాయ్లో ఉన్నది. దుబాయ్లో ఉన్నది, ఇండియాలో ఉన్నది. ఓకే, వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద మైగ్రేషన్, టెరాఫామ్ అవన్నీ ఏం రావు. అయితే వీళ్ళు ఏంటంటే ఆడు వెళ్ళిపోయింది కదా ఒకడు కొట్లాడుకొని. ఓకే, వాని కోసం పర్మనెంట్ గా ఫిల్అప్ చేయాలనే ఉంది వాళ్ళకి, అని వాళ్ళకి దొరికి రావట్లేదు. జర్మనీ కంపెనీ కూడా అదే ప్రాబ్లం. దే ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సో దట్ దే కెన్ రిమూవ్ ఆల్ కాంట్రాక్ట్, రిమూవ్ మీ. దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ట్రయింగ్. ఒకడు యాక్సెప్ట్ ఒక పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు కూడా వెళ్ళిపోయాడు. అవునా? వాడు రైడర్ అని చెప్పినా కదా, ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, ఆయన ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు మరి ఏమో, ఎందుకో వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన 2 హైర్ చేసిండ్రు.
అయితే వచ్చేస్తారు అనుకున్నా నేను, కానీ ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేసిండ్రు కానీ జాయిన్ కాలే. ఓకే. వేరే కంపెనీ వేరే జాబ్ దొరుకుంటాయి. ఎవరు వస్తారు మా పర్మనెంట్ గా? ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఫుల్ హాట్ ఉంది, పైదలు తడి కావాలనుకుంటారు అందరూ. ఎవరు నమ్మడు పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ అంటే ఇది ఏంది ముందట్లాగా పర్మనెంట్ అంటే పర్మనెంట్ ఉండి ఒక 10-15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు అదే కంపెనీలా పనిచేసి పెన్షన్ ఫండ్ ఉండి బోనస్ ఉంటే అందరూ సెక్యూర్ గా ఫీల్ అవుతారు. వీళ్ళు ఏంటంటారు పర్మనెంట్ అంటారు, మళ్ళీ 3 నెలలు నోటీస్ ఇస్తూ పని కాగానే అనేసి ఉన్నప్పుడే దున్నుదామని ఉన్నారు అందరు ఇప్పుడు మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ఐటీలో. అంతే కదా, ఎవరి మీద క్రెడిబిలిటీ లేదు కదా, కంపెనీలను నమ్మారు కదా. ఎవరు ఉండిపోతారు అంటే వాడి స్కిల్ సరిగ్గా లేదు, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ మూవ్ అయినోడు వాడు ఉండిపోతాడు. కరెక్ట్. ఓకే వెంకట్, విల్ మీట్ టుమారో దెన్. Okay. Practice this. Yeah. I'll conduct a small Jenkins sessions, about an hour's Jenkins session, and any doubts you have, please practice this. Yeah. Very important. Okay. Blue green deployment, rolling deployment, in general ECS. Fargate తోటే చేయండి. EC2 అవసరం లేదు. EC2 కూడా రేపు చూపెడతా. అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. ఒకసారి క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే రెండు అడిషనల్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఏది కావాలని అదే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్, లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇట్ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై. ఏంటది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే అన్ని యూజ్ అవుతున్నాయా మన ప్రాజెక్ట్ చూపెట్టినా కదా నేను, ఇది మా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అనేసి. అంటే డిపెండ్స్ మనం ఉన్న టీంలో. ఇప్పుడు మా టీంలో అయితే మేమున్న టీంలో మేము అంత చేయము. అంటే ఆ కోడ్లు చేంజ్ చేస్తున్నాం, ఓన్లీ ట్యాగింగ్ చేస్తున్నాం, కానీ మేము యాక్చువల్గా అయితే రన్ చేయట్లేదు. అట్లా డిపెండ్స్. ఇప్పుడు మా దాంట్లో కూడా ECS యూజ్ చేస్తున్నారు, బట్ ఇట్లనే ఉంటది. ఇప్పుడు మా టీంలో మేము కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ కాబట్టి మాకు అంత అవసరం లేదు. ఐ మీన్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు 2 టైప్స్ ఉంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఉందంటే అన్ని టెరాఫార్మ్ కోడ్ మనం ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ బిల్డ్ చేయాలా, ఓకే. లేకపోతే బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఉందంటే ఉంటది ఆల్రెడీ టెరాఫార్మ్ కోడ్ ని, దాని మీద CRs వస్తూ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మా దాంట్లో అన్ని అంతే ఉన్నాయి. ఎవరు బేస్ కోడ్ రాయక్కర్లేదు. ప్రతి అంటే ఇప్పుడు AWS ఉన్న ప్రతి రిసోర్స్ కి మాడ్యూల్ ఉంది. మాడ్యూల్ అయితే ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఉన్నాయి. బేసికలీ మాడ్యూల్ బేస్డ్ డెవలప్మెంటే అవుతున్నది. ఇవాళ రేపు ఎవరు నోబడీ ఈజ్ రైటింగ్ ఒక VPC మాడ్యూల్. ప్రతిదానికి రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా అయితే. కానీ ఆ మాడ్యూల్ రాయడానికి కూడా మనకి ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా, ఏం చేయాలి ఆ మాడ్యూల్ ఏం. ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ VPC మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి కదా. ఇంటర్నెట్ ఉండాలా, నాట్ గేట్వే ఉండాలా, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి మాడ్యూల్ ఉంది, దానికి తెలిసి ఉండాలి కదా ఏందో టార్గెట్ గ్రూప్ అంటే ఏంది. అది వితౌట్ డూయింగ్ దట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి కెన్ రైట్ ద కోడ్, రైట్, వితౌట్ నోయింగ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. కరెక్ట్. మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, అన్నిటికీ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ముందేందంటే మాడ్యూల్స్ లేకపోయేవి, మాడ్యూల్స్ ని కూడా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ డెవలప్ చేసేమనేటోళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటంటే వెల్ టెస్టెడ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అన్నిటికీ, అంటే మేజర్ ఫంక్షనాలిటీకి. ECS కూడా మాడ్యూల్ ఉంది. ECS కూడా if you look at in the Terraform, then next time we'll use the commercial ECS module. ఇప్పుడు nobody creates VPCs or this one from scratch. కానీ మళ్ళీ ఆడ పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది. ECS మాడ్యూల్ ఉంది అనుకో, ఇగోసి టెరాఫార్మ్ మాడ్యూల్ ECS AWS ఉంది, వాడు యూజ్ కేస్ కూడా చెప్తాడు, ఏది యూసేజ్. మా దాంట్లో అదే యూజ్ చేశారు. ఇదే కదా. ఇప్పుడు ట్యాగ్స్ ఒకవేళ లేకపోతే మనం యాడ్ చేయకూడదు ట్యాగ్స్, మళ్ళీ వాళ్ళని అడగల. ఆ ఆధార్ కి రైట్ చేస్తే రిక్వెస్ట్ వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆథర్ అంటే టెరాఫార్మ్ ఆథరా, కస్టమ్ ఆథరా? అంటే ఆడ రాసిన ఆథర్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు రిపోర్ట్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇదన్నీ ఓపెన్ సోర్స్ కదా, ఎవరో ఒకరు రాస్తారు కదా, అతనికే మనం మళ్ళీ రైట్ చేయాల రిక్వెస్ట్, ఏదన్నా చేంజ్ చేయాలంటే. లేకపోతే ఆ కోడ్ ని మన రెపోకి ఫాక్ చేసుకొని వి కెన్ మోడిఫై ఇట్, రైట్? లేదు, చేంజ్ చేయకూడదు అంటే అట్లా. ఎవరున్నారు అంటే వాళ్ళు మా దాంట్లో అట్లా చేంజ్ చేయకూడదు మనము కోడ్. వాళ్ళు ఫోర్క్ చేసుకున్నారు, అట్లాగే ఫోర్క్ చేసుకున్నారు, అయినా కానీ చేంజ్ చేయకూడదు అంట. అది లైసెన్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని అడగడమే బెస్ట్ అంట, అంటే ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా.
కానీ ఆ మాడ్యూల్స్ ఏమో మరి మా వాళ్ళు అయితే చేంజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. చేంజ్ చేసి ఒరిజినల్లీ ఫోర్క్ చేసుకొని మా వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ గిట్ రిపోర్ట్స్ అన్ని పెట్టాడు. చెప్పినా కదా వాడు S3 బకెట్ లో ఒక స్క్రిప్ట్ రాసిండని. అన్ని రిపోర్ట్స్ అన్నిటికీ డైలీ పోతుంది. ఆ జాబ్ రన్ చేయగానే ఒక రిపోలోనే అన్ని మాడ్యూల్స్ ని వీళ్ళు మర్జ్ పెట్టిండ్రు. ఓకే, పుల్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసుకొని. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ గో టు టెరాఫార్మ్ మాడ్యూల్ రైట్, ఒక్కొక్క దానికి వాడు ఒక్కొక్క సపరేట్ గిట్ రెపోలో పెట్టిండు. సి ఇక్కడ చూడు, గిట్ రెపో ఇస్ సపరేట్. ఓకే, వీళ్ళు ఏం రాసిండంటే మా వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ మనకు కావాల్సింది ఇదే కదా, ఈ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ కావాలి కదా ఫ్రమ్ దిస్ వన్. మా వాళ్ళు ఒకటే గిట్ రెపో పెట్టుకొని మాడ్యూల్స్ అని ఒక డైరెక్టరీ పెట్టేసి దాని మీద ఈ గిట్ లోన్ కొట్టుకుంటారు ఏ మాడ్యూల్స్ కొన్నా. సో దిర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ గిట్ రెపో అండ్ ఆ మాడ్యూల్ ని వర్జనింగ్ మా వాళ్ళు డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ద్వారా చేస్తారు. చూసినాం కదా ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, మా వాళ్ళు ఏంటంటే V2 V3 అని మా ఓన్ వర్జనింగ్ దానికి పెడతారు రాదర్ దాన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ట్యాగ్స్. అంటే చాలా మాడ్యూల్ చాలా అయిపోతాయి కదా గిట్ రిపోస్, ప్రాబ్లం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది కదా, వేల కొద్ది రిపోలు ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు విండోస్ అంటే ప్యారలల్ డెస్క్టాప్ వేసుకున్నారా? లేదురా, ఇది అమెజాన్ వర్క్ స్పేసెస్ అంటే ఏందో నాకు కూడా కొత్తగా చూసిన. ఇది అమెజాన్ వర్క్ స్పేస్ అంట. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ వర్చువల్ మిషన్. మనం VM ఎట్లయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అదే, కానీ డేటా అంతా క్లౌడ్ మీద ఉంటుంది. ఆ డ్రైవ్స్ అన్ని క్లౌడ్ మీద మౌంట్ అయి ఉంటుంది, నెట్వర్క్ డ్రైవ్స్. కదా, ఈ నెట్వర్క్ డ్రైవ్ నా లోకల్ మిషన్ మీద ఉండదు, ఆ నెట్వర్క్ మీద ఉంటుంది. కానీ లోకల్ మీద ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇది. VMware కమర్షియల్ VMware తోటి లాంచ్ చేస్తారు మా యొక్క డేటా సెంటర్స్ తోటి. మా మిషన్స్ అవి కూడా వర్చువల్ మిషన్స్ ఉంటాయి, విండోస్ వర్చువల్ మిషన్స్. కానీ VMware కమర్షియల్ VMware తోటి వాళ్ళ డేటా సెంటర్ తోటి పెట్టి చేస్తారు. అదే ఇంకా 2 జాబులు పట్టుకుంటే ఇంకో ట్రైన్ అవుతున్నాడు రాకేష్ అని, వాడు ట్రినిడాడ్. ఓకే, నా ఇంటికి VPN కనెక్షన్ పెట్టుకుందామని. ఇప్పుడు VPN ఏం లేదు, ఓపెన్ మొన్న చేస్తాం కదా అదే VPN క్లౌడ్ మీద పెట్టి VPN కనెక్టివిటీ పెట్టేస్తే వాళ్ళకి జస్ట్ వాళ్ళ షెల్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఉబుంటు ల్యాప్టాప్స్ నుంచి చూడాలి ఇమేజ్ చేయడానికి. ఈ అమెజాన్ వర్క్ స్పేసెస్ నేర్చేసుకుంటే వాళ్ళని మనకి నెక్స్ట్ రోడ్ వచ్చినోడికి ఒక పెద్ద మిషన్ కొని, ఉబుంటుది సర్వర్ క్లాస్ మిషన్ కొని 4-5 డెస్క్టాప్లు రన్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు జాబ్ చేసుకుంటుంటారు. మనం ఉంటే మీటింగ్లకు పోయి అటెండ్ కావచ్చు అట్లా. ప్రాక్సీ ఏం లేదు, ప్రాక్సీ అంటే బట్ ఐ విల్ ఆల్సో బి డూయింగ్ ద వర్క్ అండ్ గైడింగ్ ఇట్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఇండియాలో మస్తు బిజినెస్ చేసిండ్రు అట్లా లాక్డౌన్ లో. ప్రాక్సీ ఇంత కదా అంటే ప్రాక్సీ పెట్టి వాడు ప్రాక్సీ పెట్టిండా? లేదురా, అక్కడ అమెరికాలో ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ కాల్ అమెరికాలో ఏం రాదు కదా, వాళ్ళు ఇండియాలో కొన్నితో మాట్లాడుకుంటారు. ఇండియా అది యుఎస్ అమెరికా నుంచి మాక్సిమం అట్లే చేస్తున్నారు. 90,000 పర్ మంత్ ఇస్తారు. సో అది ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ కదా వచ్చినోనికి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మొత్తం సిస్టమ్స్ అంతా యాక్సెస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. వీళ్ళు జస్ట్ అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళతో మాట్లాడతారు, రిక్వైర్మెంట్ మార్నింగ్ స్క్రమ్ స్టోరీ వానికి ఇచ్చేస్తారు, వర్క్ అవుట్ సోర్స్. వీళ్ళు అది పెద్ద దందా నడిచింది. ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉండే దానికి క్లెయిమింగ్ అని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వచ్చేది. చాలా ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉంది, క్వికారా ఏదో ఉండే కదా, క్వికార్లో పెడతారు. క్వికార్ అనుకుంటా, క్వికార్ అని ఒకటి ఉంది కదా లోకల్ కమర్షియల్, అలా ఫుడ్ కే సైట్. ఇప్పుడు అన్ని అంత హైదరాబాద్ లో ఉన్న ప్రాస్టిట్యూషన్ రింగ్స్ అన్న నుంచి నడుస్తాయి. క్వికార్ 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 అని ఓకే, అది అది అంత లెక్కలు ఉంది కదా, యూరోప్ లో ఫేమస్ అనుకుంటాను. యూరోప్, యూకే ఎక్కువ. ఇది ఇండియాదే, ఇది క్వికారా? ఓకే, ఇది ఇంకోటి ఏదో ఉంది ఆల్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇండియా. ఇది ఇండియా, క్వికార్ ఇండియా. క్వికార్ ఇస్ లైక్ కమర్షియల్స్. ఎవరిదో ఇది క్వికార్ ఫౌండర్ ఎవరు చెప్తాను. ముందు సులేఖ ఉండే. సులేఖ కూడా ఉంది ఇప్పుడు కూడా. అదే దాని కాంపిటీషన్ లో వచ్చిండు కదా. అది ఓన్లీ రియల్ ఎస్టేట్ ఇట్లా చిన్న చిన్నదే ఉంది లేదా అంతా. వాకర్ డిజిటల్. ఓకే, కన్వర్ట్ ఆన్లైన్ లీడ్స్ కస్టమర్. కానీ దీని లోపల ఇక్కడ ఉంది కదా ఆల్ కేటగిరీస్ ట్రైనింగ్ అని పెడితే
వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అండ్ జాబ్ సపోర్ట్ ఇట్లా ఉంటాయి. జాబ్ సపోర్ట్ అంటే అంతే, ఇక వాడు పని చేస్తుండే అనమాట. జాబ్ సపోర్ట్ అని పెట్టుకుంటాడు వాడు. ఓకే, వాడు మొత్తం చేస్తుంటాడు వీళ్ళ పని. ఇండియాలో కూడా ఒక జాబ్ ఉంటుంది, ఏదో సపోర్ట్ రోల్ ఏదో పెట్టుకుంటాడు వాడు, ఏదో ఫోన్. కానీ బాటమ్ లైన్ ఈజ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వర్క్ అయితే సంబడి హ్యాస్ టు డూ ద వర్క్, రైట్? అది నేను అనేది. ట్రైన్ సపోర్ట్ అని ఉంటది కదా, ఇట్లా దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సపోర్ట్ అంటే ఏంది, అదే ఇక దట్స్ సాఫ్ట్ వర్డ్ ఫర్ డూయింగ్ సంబడి ఎల్సెస్ జాబ్. ఓకే, .NET వాడు ఏదో పెట్టుకుంటాడు అట్లా. సపోర్ట్ ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ అన్నది అంటే మీనింగ్ ఇస్ ఇదే, ఇట్లా చేసేది. బేసిక్ థింగ్ ఏంది అంటే, ఇప్పుడు నా జర్మన్ జాబ్ ఉంది చూడు, ఐ కెన్ ఈజీలీ అవుట్ సోర్స్ ఇట్. ఎందుకంటే దాని లోపల మనకు మొత్తం సిస్టమ్స్ అర్థమైపోయినాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉందనుకో, చేయలేదు, అందుకే నాకు ఆ జాబ్ వచ్చినా నేను తీసుకోలే. ఈ జాబ్ తీసుకున్నా, తక్కువ రేట్ ఉన్నా, 450 per day. పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా నన్ను సతాయించి వదిలిండ్రు. అయ్యా రానురా బాబు అన్నా కూడా వాడు 2-3 నెలలు పడ్డాడు. ఏమో నేను రాను, నాకు కరోనా వైరస్ వచ్చిందని నేను బాగున్నా అడుగుకున్నా. పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే వాడు మన డెస్క్టాప్ ను పట్టుకొని ఇక షేర్ చేసుకుంటా కూర్చోమంటాడు. ఇక మనం వేరే పనులు ఏం చేయలేము. నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ జర్మన్ జాబ్ లా స్టేజ్ వరకు మొత్తం నేనే చేసిన. యాక్చువల్లీ ఆ రైడర్ గాడు దొంగన కొడుకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మొత్తం వర్క్ అంతా నా మీద వేసేసి వెళ్ళిపోయిండు. ఓకే, మొత్తం నేనే చేసిన. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని సార్ట్ అవుట్ చేయాలా, కానీ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఏం చేయాలో. ఆ లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీద అన్ని స్క్రిప్ట్స్ రాసుకొని పెట్టుకున్నా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 1.5 months ప్రొడక్షన్ మీదనే. సో నాకు తెలుసు అది ఖాళీ కాదు, అది మనకు సిస్టమ్స్ కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వడు. మనం ఉట్టి క్యాబ్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసి వాడిని ఫాలో అప్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ ఫాలో అప్ చేయాలి అంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లైక్ గెట్ దట్ థింగ్ డన్. ఇక్కడ ఏమున్నది, కాంట్రాక్ట్ ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు 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 డెలివరీకి అప్లై చేసిన 700 అంటే, కానీ డెలివరీ కూడా తోముతాడు వాడు, స్టార్ట్అప్ అసలే. వాళ్ళ దగ్గర డెలివరు అని ఒకటి ఉంది కదా, ఊబర్ ఈట్స్ డెలివరు. వాడు హైదరాబాద్ లోనే 150 ఇంజనీర్. బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే, నాకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, నోబడి ట్రైన్ మీ ప్రాపర్లీ. మంచిగా ట్రైన్. ద వే ఐ సీ ఇట్ ఏంటంటే, లైనెక్స్ RH199, RH200, RHC, RH358. ఓకే, ఈ 3 చేసి దెన్ యూ షుడ్ కమ్ టు క్లౌడ్. ఓకే, క్లౌడ్ లో ఫస్ట్ EC2 VPC గట్టిగా నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే చాలా అందరికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్స్. నెక్స్ట్ RDS చేసుకున్నాక అప్పుడు మనం వీ విల్ కంటిన్యూ అడ్వాన్స్డ్ నెట్వర్కింగ్ చేస్తే మనకి ఈ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏవేవి, ఎంగినెక్స్, ఇంకోటి స్క్విడ్ ప్రాక్సీ, HA ప్రాక్సీ. ఓకే, నెక్స్ట్ MySQL ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఈ 4 సర్వర్స్. దాంతో పాటు PostgreSQL, DNS సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, DHCP కాన్ఫిగరేషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సిలబస్ ఫర్ RH358. RH199 లేనిది బేసిక్ యూనిక్స్ కమాండ్స్, అంటే డిస్క్ పార్టిషనింగ్, డిస్క్ వాల్యూమ్ మౌంట్ చేయడము, ప్రాసెస్ ని మేనేజ్ చేయడము, ఇన్స్టలేషన్, ఇన్స్టాల్, రెడ్ హ్యాట్ సిస్టమ్స్ మీద. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెట్వర్కింగ్, కామన్ నెట్వర్కింగ్ కమాండ్స్, SSToolpen, అవి చేసి గట్టిగా వస్తే వేరేవన్నీ ఈజీగా బిల్డ్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే డాకర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగైన్ కంప్లీట్ లైనెక్స్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో ఏం చేస్తారంటే అవన్నీ నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్ క్లౌడ్ మీదకి వస్తాడు. అదే నేను చేసిన తప్పు. ఐ వెంట్ డైరెక్ట్లీ టు క్లౌడ్. కానీ అది నేర్చుకోవడానికి కూడా పెద్ద ప్రాబ్లమే కదా. ఫర్ మీ ఇట్ టుక్ మీ 15 days జస్ట్ టు ఇన్స్టాల్ VM. యూట్యూబ్ వీడియోలు వెతికి సచ్చిన. అఫ్ కోర్స్ నీకు ఆ VM ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే నీకు ఆల్రెడీ మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ చేసినోనికి వానికి మొత్తం గ్రిప్ ఉంటుంది. ఓకే, వానికి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది VM అంటే ఇది అని దందని వాడు కొట్టేస్తాడు. కానీ నేర్చుకోవడానికి VM అవసరం. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ బుక్కులు కూడా ఎట్లుంటాయి అంటే, ఇప్పుడు RH అఫీషియల్ మెటీరియల్ చూస్తాం అనుకో, వాడు ఏం చేస్తాడు, SE Linux ముందు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండు. కానీ దాని లోపల కమాండ్స్ ఎట్లుంటాయి అంటే RH199. సో దీనికి ఏంటంటే మంచి ఇన్స్ట్రక్టర్ కావాలా. కానీ కంపెనీస్కి ఇప్పుడు ఏం డిసడ్వాంటేజ్ అంటే, ఒక మంచి ఇన్స్ట్రక్టర్ని పెట్టాలా. ఓకే, అండ్ ఒక డెడికేటెడ్ 6 months ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా కొత్తలకి అని వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళకి తెలియకని కాదు,
కానీ చేయట్లేదు. ఎందుకు అంటే నేర్చుకొని వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అని. నేర్చుకొని వెళ్ళిపోతారు అంటే నువ్వేమో చేస్తున్నావు వాడిని, నువ్వు వాని శాలరీ పెంచట్లేదు మార్కెట్ తగ్గట్టు, లేకపోతే నువ్వు ఇంకేమో వానికి స్టాక్ ఆప్షన్లు ఇవ్వకుండా మీరే బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ మేము సంపాదించాలి కూర్చోనాలే, కూర్చోనాడా మస్కా కొడతాం మేము అంటే ఒడుకుంటారు మా అయ్యాలి రేపు. అందుకే నిన్ను కూడా వాళ్ళు హ్యాండ్ ఇస్తున్నారు. మన అడ్వాంటేజ్ కూడా ఏంటంటే నేనైతే ఓపెన్ గా చెప్పిన, వీళ్ళు ఎవరైతే ఇండియాలో వర్క్ చేస్తారో నాతోటి, నేను యూ స్టే విత్ మీ ఫర్ 1 year, ఐ విల్ గివ్ యూ 20 lakhs. ఓకే, నో నథింగ్. ఆల్ రైట్, నేను ఇస్తానా లేదా అంటే నమ్మాలి అంతే, ఇక ఇవ్వకపోతే ఏం చేయలేము. యూ స్టే విత్ మీ ఫర్ దిస్ వన్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వీడి ఇక్కడ ఎస్సీ లైనెక్స్ లోపలికి వచ్చే లోపల వాడు ఎం స్టార్ట్ ఎం స్టాప్ ఇవన్నీ చెప్పేసుకుంటా పోతుంటాడు. ఆ ఎం అనేది మళ్ళీ ఏడున్నది, ఎం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఈడున్నది ఈ దిస్ థింగ్ లా. ఓకే, సో ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉండి వాడిని హ్యాండ్ హోల్డ్, అసలు యాక్చువల్లీ చాప్టర్ ముందు పెట్టేదే లేకుండేవాడు. ఈ షుడ్ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్ అట్ దిస్ వన్. ఆల్ రైట్, వేర్ ఆల్ ద ఇన్స్టలేషన్స్ అండ్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్, దెన్ హీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్. అందరు ఏంటంటే ఈ RH199 చేయకుండా ఎంత ఇంటెలిజెంట్ ఉన్నా వాడికి తెలియదు కదా ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలా అని వానికి తెలియదు. ఇక కొట్టుకుంటా ఉంటాడు వాడు మేనేజర్ గారు వాని మీద అరుస్తూ ఉంటాడు. వాడికి చెప్పని కూడా చెప్పాడు కనీసం, మరి ఇది చేసుకొని రావాలరా అని, వానికే తెలియదు ఉన్నదని. ఓకే, వాడే చేయని ఉండట్టు. ఈ బుక్ చేస్తే చాలు, ఫస్ట్ RH199 RH358 ఇంతవరకు చేస్తే చాలు, అదే ఎక్కువ అయిపోయింది. RH199 RH358 దాని తర్వాత క్లౌడ్ మీదకి వస్తే ఫటాఫట EC2 VPC అర్థమైపోతే ఇక వేరేవన్నీ కంటైనర్స్ ఒకటి కొంచెం చిరాకు, ఇప్పుడు కుబర్నెట్స్ అది. కానీ ఈ 3 కోర్సులకి అట్లీస్ట్ RH199 కి మాత్రం ఇన్స్ట్రక్టర్ కంపల్సరీ. ఓకే, RH199 కి డెఫినెట్ గా యూ నీడ్ అన్ ఇన్స్ట్రక్టర్. వేరే దానికి అవసరం లేదు, కానీ RH199 యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ థింగ్. ఈ RH సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ఆటోమేషన్ ఏముంది, DNS అండ్ DHS ఇది నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ వేరే ఈజీ అయిపోతాయి కదా. Route 53, క్లౌడ్ ఫ్లేర్ అవన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి. DHCP అంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అది. ఓకే, ఆ టాపిక్ మనకు అది లేదు. ఈమెయిల్స్ ప్రింటర్స్ అవసరం లేదు మనం చేయాలి, కానీ ఈమెయిల్ ట్రాన్స్మిషన్ మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్, అన్నిటికి దగ్గర కావాలా. MariaDB SQL కావాలి, అది MariaDB SQL నేర్చుకుంటే RDS ఈజీ అయిపోతుంది. వెబ్ సర్వర్స్ ఏమేమి పెట్టిండు వాడు, వెబ్ సర్వర్స్ లో అపాచే ఎంగినెక్స్ 2 పెట్టిండు. ఓకే, వాడు మొత్తం కూడా ఏం పెట్టలే, కొంచెం ఎక్కడి వరకు అవసరమో అంతవరకు పెట్టిండు. దీంతో పాటు రీడైరెక్షన్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, దాని తర్వాత వార్నిష్ అవసరం లేదు, వార్నిష్ ఇంకోటి ఏంది, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ విత్ HA ప్రాక్సీ, ఇవి నేర్చుకోవాలి. ట్రైఫిల్క్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇవి అవసరం లేదులే, ఫైల్ బేస్డ్ నెట్వర్క్ NFS ఇంకా సాంబా ఉట్టిగా నేర్చుకుంటే చాలు. ఇది బ్లాక్ బేస్డ్ నెట్వర్క్ స్టోరేజ్ అయితే చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఉంటుంది. ఇది క్లౌడ్ మీద కూడా చేయొచ్చు, ఐస్కజీ ఇనిషియేటివ్స్ అని. దట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ లేటర్. ఇవి 2 నేర్చుకొని కొంచెం బేసిక్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, RH494 అంత అవసరం లేదులే, అంత డీప్ అవసరం లేదు, కానీ అట్లీస్ట్ SSL సర్టిఫికేట్స్, SSH సెక్యూరిటీ ఇవి 2 నేర్చుకుంటే దట్స్ ఇనఫ్. ఇవి గట్టిగా ఫౌండేషన్ పెట్టుకొని వాడు క్లౌడ్ మీదకి వస్తే ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది వాడి జర్నీ. వాడు కానీ మన వాళ్ళు చేయరు కదా అట్లా. డైరెక్ట్ AWS అంటాడు. నేను గోల్ ఫస్ట్ ఏంద్రా ఇది అమ్మ SSH కాడ, అందుకే 2 రోజులు అవుతుండే కీ లాగిన్, ఆ పైపు గ్రెప్ అన్ని సినిమా కనిపిస్తుంది, అరే ఇది కాదు మిస్ అవుతుంది అనేసి ఫస్ట్ మళ్ళీ వెళ్ళి రెడ్ హ్యాట్ లా చూసిన. ఇప్పుడు రెడ్ హ్యాట్ వానికి ఏమవుతుందంటే ఇక అన్ని ఒక మిస్ అయిపోతే ఆ 199 లా హీ విల్ స్ట్రగుల్ త్రూ అవుట్ హిస్ జర్నీ. ఒక రోజు వాడు ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతాడు, వాడు ఏదో ఎక్స్క్యూజ్ అవుతాడు, ఇంకోటి మీద షికాయత్లు పెడతాడు, లేకపోతే ఇంకో మేనేజ్మెంట్ అనుకుంటాడు వాడు, వానికి చేత కాలే. సో ఇక్కడ రెడ్ హ్యాట్ సెక్యూరిటీకి వీడు ఎక్కువ అంటాడు. రెడ్ హ్యాట్ సెక్యూరిటీ ఎగ్జామ్ చాలా ఎక్కువ పెడతాడు, అంత అవసరం లేదు. రెడ్ హ్యాట్ స్పెషాలిటీ ఇన్ సెక్యూరిటీ ఏంది 415. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది, BA సర్టిఫైడ్ ఎగ్జామ్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, రెడ్ హ్యాట్ ఆన్సిబుల్ ఇంజిన్, ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్, ఎన్క్రిప్టెడ్ స్టోరేజ్ యూజింగ్ లూక్స్, restricted UBS devices, PAM authentication, SE Linux configuration,
సిస్టమ్ ఆడిటింగ్, ఓపెన్ యాప్, ఓపెన్ ఎస్సీఏపి. కానీ ఇది కూడా దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ వీ వాంట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ సర్టిఫికేషన్ జనరేషన్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడము, అది కావాలి. రెడ్ హ్యాట్ ఎగ్జామ్, రెడ్ హ్యాట్ అదే ఇది. దానిలో కూడా ఫ్యామ్ ఆథెంటికేషన్ కూడా అంత అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు అందరు క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్సే చేస్తారు. అదే 358 354 చేసి కొంచెం ఈ సర్టిఫికేషన్ జనరేషన్స్ ఎస్ఎస్ఎల్ మీద చేసేస్తే, certificates you have already gone through, right? We'll go it again, this time for this one, Jenkins. Red Hat restart Firefox. Red Hat to complete, explore Red Hat to complete your learning journey. Innune Red Hat specialist, platform certified engineer. Platforms ki manaku kavali service management, high availability clustering. ఓపెన్ షిఫ్ట్ అవసరం లేదు, వర్చువలైజేషన్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే క్లౌడ్ హ్యాస్ మేడ్ ద వర్చువలైజేషన్ వెరీ ఈజీ, రైట్? ఆల్ దట్ వీ నీడ్ ఈజ్ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆటోమేషన్, విచ్ ఈస్ 358, సర్టిఫైడ్ ఇంజనీర్, ఈ 3 కావాలా అంతే. ఈ రెడ్ హ్యాట్ సర్టిఫైడ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ లైనక్స్ ఏంది? ఆడియన్స్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఇది 465 ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇంట్రూజన్ అదే రెడ్ హ్యాట్ గార్డ్, పాస్వర్డ్ క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్, ఎస్సీ లైనక్స్, ఓపెన్ జాప్. దాని తర్వాత వేరేవన్నీ స్టార్ట్ చేయాలా, డాకర్ అన్నా, కుబర్నెట్స్ అన్నా, లేకపోతే జంకిన్ అన్నా. ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 6. మనం వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ 1 year. ఇప్పుడు మనం స్టెబిలైజ్ అయినాము. ఆడేంటంటే ఒక్క రోజులో వాడు వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు లైక్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్, అది అమ్మా ఎట్లయితే పాసిబులే కాదు. వాళ్ళకి కూడా తెలుసు ఇండియాలో, కానీ రెక్టిఫై చేయరు కదా, అందుకే మనకు అడ్వాంటేజ్ వస్తున్నది. కానీ ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు ఎందుకు సర్టిఫికేషన్లు ఇస్తే వాల్యూ ఉన్నది కదా సర్టిఫికేషన్స్కి, అభిజిత్, ఇండియాలో రెడ్ హ్యాట్కి, ఏడబ్ల్యూఎస్కి. హలో, ఉన్నాడా? ఓకే. సర్టిఫికేషన్స్కి వాల్యూ మన దగ్గర అయితే ఉన్నది. సర్టిఫికేషన్ వాల్యూ ఉన్నా లేకున్నా మనకి తెలిసిపోతుంది కదా, మనం నాలెడ్జ్ ఉంటే మనకే కంఫర్టబుల్గా దీనికి వెళ్ళిపోవాలా. ఇది సరే, ఇప్పుడు 3-4కి ట్రైన్ చేసి మనం ఇక్కడ నుంచే చేసేస్తాం అనుకో, చూసాం ఎట్లా. ఫస్ట్ అయితే ఇల్లీగల్, దాని తర్వాత లీగల్గానే మనం పోయి చెప్పొచ్చు ఇట్లా చేస్తున్నామని. డాకర్ కావాలంటే ఏమేమి కావాలంటున్నాడు? యాన్సిబుల్, ఏడబ్ల్యూఎస్, టెరాఫామ్, నెట్వర్క్ డీబగింగ్, డాకర్, కుబర్నెట్స్, కేటెస్ అంటే కుబర్నెట్స్, నెక్స్ట్ హెల్మ్, సర్వర్లెస్ కుబర్నెట్స్. ఇదేంద్రో కొత్తగా వచ్చింది, కుబర్నెట్స్ క్లస్టర్స్. సర్వర్లెస్ కుబర్నెట్స్ అంటే ఫార్గేట్ కదా, ఫార్గేట్ మీద వాటి సర్వర్లెస్ కుబర్నెట్. ఇది వింతగా ఉంది, సర్వర్లెస్ కుబర్నెట్స్ ఏంద్రా? ఫార్గేట్ ఏమో, ఈకేఎస్ ఆన్ ఫార్గేట్. 6 ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఓపెన్ ఫాస్ట్, ఫిషన్, క్యూబ్లెస్, ఓపెన్ విస్క్. రోజుకు ఒకటి కొత్తగా వస్తుంది రా ఇది కుబర్నెట్స్లా. ఇంకా సింప్లిఫై చేసేది కాంప్లికేట్ చేస్తాడు వాడు. ఓపెన్ ఫాస్ట్ అంట, ఓపెన్ విస్క్ అంట, క్యూబ్లెస్ అంట. ఏంది సూపర్ వే? ఇట్ హాస్ వెరీ సింపుల్ ఆన్ డిప్లాయ్మెంట్. Kubernetes creates 3 custom called functions, HTTP, cron job, and a deployment. Very simple to provision. kubectl can be used to manage kubeless functions. Vinta. Outside IR35 cloud formation, outside IR35. కానీ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఎవరు చేస్తాడు? ఇప్పుడు చేయడు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అంతా తీసేస్తున్నారు అన్నిటి దగ్గర. అన్ని ఉన్నాయి కూడా, దే ఆర్ రీరైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అదే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉందనుకో, ఇది అన్ని హోమ్ బేస్డే, ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ టు ప్రొవైడ్ క్రిటికల్ ఇన్సైట్స్. ఇదేంది? ఇది జస్ట్ లైక్ పోయి ఉట్టి రికమెండేషన్, ఆడ కోడ్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, పోవచ్చు దీనికి. ఆడుకుంటే బొమ్మలు గీసి ఇచ్చేయాలంతే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందనుకో, వాడు ఇప్పుడు మనం చేసింది చేయడు. వాడు ఒక ఫార్గేట్ క్లస్టర్ని ప్రొవిజన్ చేయమంటే చేయడు వాడు.
అలాంగ్ విత్ క్లౌడ్ డెవలప్స్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్లీ, కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్. ఇవన్నీ మాటలకి. యూ విల్ వర్క్ ఆన్ CI/CD పైప్లైన్స్, API గేట్వే, రన్నింగ్ యాప్స్, టెంప్లెట్ బేస్డ్, టెరాఫామ్. బాగానే ఉన్నాయి రేట్లు. అదే ఇప్పుడు వీడు రాకేష్ ఇంకొకరిని ఇద్దరిని ట్రైన్ చేస్తే వాళ్ళకి లైవ్ వస్తుంది కదా జాబ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక 6-7 monthsలో దే విల్ బికమ్, వాళ్ళకే తెలిసిపోతాయి, రెజ్యూమే పెట్టేసి వెళ్ళిపోవడం అంతే. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరు దూరే లోపలనే మనం దున్నుకున్నాం అనుకో పైసలు ఈ టైంలో, మేక్ హే వైట్ సన్షైన్స్, దెన్ ఇట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే, నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి పోయినా, ఎవడు ఖాళీదా, ఇమ్రాన్ అని, వాడికి అన్న వచ్చు, వాడు తోపే, కానీ వాడు చెప్పాడు. వాడు ఏంటంటే ఒక లిమిటెడ్గా తీసుకుపోతాడు, ఓకే, ఒక డైరెక్షన్లో తీసుకుపోతాడు. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో స్టూడెంట్స్కి, ఓకే యూ ప్లీజ్ ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు, చేసి విజువల్ పాత్ అనేసి క్వశ్చన్, అందరు గుడ్డోళ్ళే ఆడ, ఒక స్టూడెంట్ కాడ ఇది అడుగుతాడు, ఆడేదో ట్రై చేస్తాడు, నేను ఇట్లా ట్రై చేసిన అట్లా చేస్తా. వీడు కనీసం ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి అట్లీస్ట్ చెప్పొచ్చు కదా, అందరికి ఇదే ప్రాబ్లం అవుతుంది, లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఒక ఒక జూనియర్నో ఎవరినో పెట్టుకోవచ్చు కదా పక్కకి క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయడానికి. వాడు ఏం చేస్తాడు, విఎంలా నేర్పిస్తాడు, ఆ విఎంలో ఎప్పుడు పనిచేసావు సరిగ్గా. Amazon, particularly in EC2 and ECS. See, ECS is still very useful. using some ECS, of them. AWS లో యూజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు. ఎందుకంటే ఒకటైతే ఉంది, ECS ఏంటంటే జస్ట్ అంతే, ఇక టాస్క్ డెఫినిషన్ అంతే. బట్ కుబర్నెట్స్ లాగా 1000 ఉండయి. ఇది చేయాలి. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, EC2, VPC, S3, IAM, క్లౌడ్. ఈ 700 అవుట్ సైడ్ ఏమో పోదాం రా, ఇది అప్లై చేసాడు. సర్చింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్కేల్, అయాస్ పాస్. ఈ మాటలేంది, అయాస్ అంటాడు ఒకడు, పాస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, క్లౌడ్ డేటా కేపబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్స్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డేటా ఫార్మ్, ఇన్ఫ్రా కోడ్ టు మేనేజ్. ఇది హడూప్, ఇది బిగ్ డేటా. అంటే వాళ్ళు డేటా ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం ముట్టి హడూప్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అంతేగాని, యాక్చువల్లీ హడూప్ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈఎంఆర్ ఉంటుంది, మనం ముట్టి ఈఎంఆర్ని ఎట్లా ప్రొవిజన్ చేయడం వస్తే చాలు, టెరాఫామ్లా కొట్టడం అంతే. రెడ్ షిఫ్ట్ వీ డోంట్ యాక్ట్. మా బాస్ కూడా అదే అన్నాడు, మనం అవన్నీ ఏం చేయము, బేసికలీ ఇక్కడ ఈఎంఆర్ అని ఉంది, ఎలాస్టిక్ మ్యాప్ రెడ్యూస్. పైప్ లైన్స్ కట్టడము అవన్నీ ఉంటాయి, జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయడమే కాదు. అది డేటా పైప్ లైన్. అమ్మో, డేటాకు పోదు, డేటా పైప్ లైన్ వేరే. మళ్ళా మా డేటా పైప్ లైన్ కూడా చేయమంటారు అనుకుంటా. డేటా పైప్ లైన్ అంటే డేటా ఇంజనీర్ చేస్తాడు కదా, వాడే చేస్తాడా? లేదు, డేటా పైప్ లైన్ చేయమని లేదు వాడు. డేటా ఇంజనీర్ వాడు మెయిన్ డేటాకి రిపోర్ట్స్ ఆ లెవెల్లో చూసుకుంటాడు అనుకుంటున్నాడు. ఇదేమో అవుట్ సైడ్ IR35 స్కాట్లాండ్. డేటా ఇంజనీర్ వచ్చేసి జనరల్ గా రిపోర్ట్స్, ఆ డేటాని ఇది చేయడము, ఆర్కిటెక్ట్ చేయడము, అదంతా చూసుకుంటాడు. డేటా పైప్ లైన్ అంటే కూడా ఇట్ ఈస్ లైక్ ETL క్లెన్సింగ్ టూల్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు అప్డేట్స్ అన్ని ఇది చేయాలంటే ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తున్నారంటే, పైథాన్ యూజ్ చేసి జెన్కిన్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు, ఏదో ఉంది ఆ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇదేంది సీదా, ఇది అవుట్ సైడ్ IR35 హోమ్ బేస్డ్. ఇక్కడ ఏముంది, డిజైన్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ దేర్ కోడ్ పైప్ లైన్, కంటిన్యూస్ CI/CD. ఓకే, ఆ CI/CD అయితే కంపల్సరీ రావాలా, అట్లీస్ట్ 3 టూల్స్ రావాలా, జెన్కిన్స్ రావాలి, గిట్హబ్ యాక్షన్స్ రావాలి, AWS మీద ఉంటే AWSలో కోడ్ డిప్లాయ్, కోడ్ పైప్ లైన్, కోడ్ బిల్డ్ రావాలి. ఇక్కడ ఏంది అప్ టు 650. బాగానే ఉన్నాయి రేట్లన్నీ. 550 అవుట్ సైడ్. ఇది గ్రీన్ ఫీల్డ్. దిస్ రోల్ ఈస్ రిమోట్ అండ్ ఇస్ ఫర్ ఇనిషియల్ 6 months. గ్రీన్ ఫీల్డ్ బాగుంటుంది, అంటే నేర్చుకోనికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. గ్రీన్ ఫీల్డ్ మనము సీనియర్ లాగా పోయేసి ఇది పెట్టాలా, ఎవరు దొరుకుతారు వాళ్ళకి, ఎవరు. దట్స్ వై లైక్ ఏంటంటే రేపటి నుంచి ఇక నేను అప్లై చేస్తున్నా, ఇంకా ఇద్దరిని పట్టుకోమని చెప్పినాను మా వీళ్ళని. వీళ్ళతో ఒకడు అదే వాడు వానికి నేను చెప్పిన, అది కాకుండా ఆన్సబుల్ది కూడా నీకు జాబ్ పట్టిస్తాను రా, నీకు ఇస్తా 30-40 లక్షలు అన్నాడు. లఫుట్ గాడు వాటి రెజ్యూమే కూడా పంపిలే. వాడే ఒకడు నాకు లైనెక్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తా అని చెప్పిండు కదా, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్. నేను అన్నా అట్లీస్ట్ మీ స్టూడెంట్ని పంపి, ఆడ ఏడ జాబులు రావట్లేదు, ఇక్కడ రా చేస్తా, ఎవ్రీ వీక్ ఇచ్చేస్తా అన్న పేమెంట్ కూడా, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, వీక్లీ పేమెంట్. ఇక్కడ ఆన్సబుల్ కి కూడా ఉన్నాయి ట్రెడిషనల్ దీనికి. ఓకే,
See, first of all, నేను చెప్పినట్టుగా it is not easy, right? We have been doing this for 1 year and now మన ఫీట్ స్టేబుల్ అయిపోయినాయి కదా. Lot of people are coming without learning basics. Okay. ఆడికి టెరాఫామ్ అప్లై కూడా కొట్టడం సరిగ్గా రాదు. దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్మన్ విత్ ఎక్స్పర్ట్ ఇంక్లూడింగ్ ప్లే బుక్స్ కెన్ లీడ్ ద కాన్ఫిగ్ యాజ్ అ కోడ్. అబ్బా, ఈ పాటలు మాత్రం ఫేక్ కూడా ఉంటాయి. జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఈసీఎస్ కూడా ఇది విప్రో లాంటి కంపెనీ అనుకుంటా. ఈసీఎస్ అని కూడా, ఈసీఎస్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, పెద్దదే అంట, నాకు కూడా తెలియదు. అది యూకే బేస్డ్ అనుకుంటా, యూకేనో ఫ్రాన్స్ బేస్డ్ అది ఈసీఎస్ కంపెనీ. ECS company, it is actually this one, ECS group, is enabling digital transformation. Fully 3 months should extend beyond this point. Pay umbrella, light this go, pay umbrella ipudenduku outside IR35 పట్టుకోవాలా. JBoss, Unix, Linux engineer. ఇది చూడు, Ansible, Kubernetes, RHEL. మినిమమ్ ఆఫ్ 5+ రెడ్ హ్యాట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ Ansible టవర్, RHC సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ఐడియల్ ఫర్ దిస్ రోల్. VMware వర్చువలైజేషన్. ఇది అన్నా నేను ఈ జాబ్ అప్లై చేస్తాను నేను నీకు అని. ఇది RHC సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, RHE సర్టిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత అదే మీ మ్యాండేటరీ కాదు. RHCA ఫస్ట్ RHC చేసి కూడా తర్వాత RHC చేయొచ్చు, కానీ మనకి వాడు సర్టిఫికేట్ ఇయ్యాడు చేతికి. చేతికి వాడు ఒకటి ఉంటుంది అఫీషియల్, దాని మీద దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఏమో మరి, మా దాంట్లో ఒక అతను చేశాడు, RHCA సర్టిఫికేషన్ చేశాడు, నెక్స్ట్ RHCA చేస్తాడంట. నెక్స్ట్ అట్లా చేయొచ్చు ఆర్డర్ మీద, కానీ నీకు చేతికి ఇయ్యాడు వాడు చేతికంటే నీ అది ఉంటుంది కదా అఫీషియల్ గా ఫోటో పెట్టి. Ansible మీద 700 ఉంది, ఇంక్లూడింగ్ ప్లే బుక్స్ యాజ్ వెల్ as Ansible ISA రిక్వైర్మెంట్ 3 months. జస్ట్ ఒక 3-4 జాబ్లు అప్లై చేసి ఎట్లా ఇంట్లోకి వెళ్ళే ఉంది కదా, ఆన్ బోర్డింగ్ అప్పుడే మస్తు పైసలు వస్తాయి జూబ్లో పెట్టుకొని. అంటే 1 month ఎలా టైం ఉంటుంది, 1 month లో 10,000 pounds వచ్చేస్తాయి. ఇంపార్టెంట్ రైట్. వాడు స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ లో పెడతాడు కదా, అది మనం పోతాం ఎట్లా లోపలికి పోయినాక జస్ట్ పైసలు జోబు పెట్టుకొని మా చేతనైతే లేదు ఏమేమో చెప్పి నాకు తెలియదు పెప్పన్ స్కిల్ సెట్ వాడుతున్నారని వెళ్ళిపోవచ్చు. అది ఈడు ఏమేమి పెట్టిండు, వీని పక్కా చేయొచ్చు. ఈడు ఏమేమి చెప్పిండాడు, బిట్ బకెట్ కావాలంటే, జెంకిన్స్ కావాలంటే, Ansible కావాలంటే, నెక్సస్. కాంప్లైన్స్ అంటే అది డాక్యుమెంటేషన్, జీరా డాక్యుమెంటేషన్, బిగ్ బకెట్ ఓకే, Ansible ఓకే, నెక్సస్, ఆర్టిఫాక్టరీ, సోనార్ క్యూబ్ అవన్నీ మనకు తెలిసినాయి. ఆర్టిఫాక్టరీ అడుగుతాడు, 2 కావాలంట. బ్లాక్ డక్ కావాలంట, అదేందో నేను కూడా ఇల్లేము ఇంతకుముంది. బ్లాక్ డక్ ఓకే, అది టూల్, CI/CD టూల్, బ్లాక్ డక్ CI/CD. అచ్చా, బ్లాక్ డక్ CI/CD ఉందా? విన్నారా? ఎప్పుడు వినలేదు, నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నా. బ్లాక్ ఏంది, కోవేరిటీ టూల్ అన్ని ఉన్నాయని వాడుతున్నారు. బ్లాక్ డక్ ఏంది అసలు? బ్లాక్ డక్ వాడికి ఆడ దొరికింది, అది ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్. వాళ్ళు ఏదో పెద్ద సోనార్ క్యూబ్ మనం పోయి రూల్స్ ఏం సెట్ చేయం కదా, ఇన్స్టాల్ పెడతాము, జెంకిన్స్ పైప్ లైన్ మీద పుష్ చేస్తాం అంతే. బ్లాక్ డక్ ఏంది? బ్లాక్ డక్ సాఫ్ట్వేర్ కంపోజిషన్ అనాలిసిస్ ఏంది? బ్లాక్ డక్ CI/CD కొట్టండి. బ్లాక్ CI/CD లో ఇంటిగ్రేషన్ అది ఉంటుంది వెంకట్, నేను చెప్తున్నా. ఇట్స్ నాట్ CI/CD టూల్. ఇంకెన్ని CI/CD టూల్ ఉంటాయి, GitHub, GitLab యాక్షన్స్, AWS. కొన్ని రోజులు టీమ్ సిటీ ఉంది కదా, టీమ్ సిటీ ఉంది, ఇంకా సర్కిల్ CI ఉండే, కానీ అవి 2 పెయిడ్ అని ఎవరు పోతలేరు, మరి ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, బ్లాక్ డక్ అది డెవాప్స్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. ఇది సినాప్స్ ఓడిదా? ఎవడు వీడు? సినాప్సిస్ ఎవడు వీడు? ఇది ఏదో కంపెనీ విన్నాను. ఇది రిలైస్ ఆన్ ఆటోమేటెడ్ అండ్ టెస్టింగ్. అంటే ఏంది వీడు, CI/CD ని యాజ్ ఎ సర్వీస్ వీడు? అట్లాగే కాదు, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏంది ఇది, టూల్స్ అండ్ సర్వీస్. బిట్ బకెట్ ఉంది ఎక్కువ కనబడు. మా దగ్గర అంత బిట్ బకెట్. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనకి GitLab కి హుక్స్ ఉంటాయి కదా, బిట్ బకెట్ కూడా ఉంటాయా? అన్నిటికీ అన్నీ ఉంటాయి రా, అన్నిటికీ హుక్స్ ఉంటాయి. GitLab హుక్స్ ఉంటాయి, గిట్ బకెట్ కి అవన్నీ గిట్ రెపోసే అన్ని. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓకే, హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ GitLab అండ్ మెన్వాల్డ్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు వీడు, జెంకిన్స్ CI/CD పైప్ లైన్స్ GitLab అండ్ Kubernetes పంపిస్తాడంట.
good experience of Linux, including experience in shell scripting for all RL and solid understanding of Git command line. So it's Git based project ఇది. అంత తర్వాత ఎబిలిటీ టు యూజ్ 1 hour ఆడు ఎంత ఇస్తాడు 500 ఏమేమి దునియా స్కిల్స్ ఎట్లా అడుగుతున్నాడు. దాని తర్వాత డాటాడాగ్, ప్రొమిథియస్, గ్రఫానా, ఇంకేం కావాలన్నా టెరాఫామ్, టెరాగ్రాంట్, కుబర్నెటిక్స్ అన్ని అడుగుతారు కానీ ఆడ పోయిన తర్వాత ఏమీ ఉండవు. See, nobody can be good in all these tools. Okay, first of all, Anthos కావాలంట. Anthos on AWS. ఓయమ్మ, Anthos అంటే గూగుల్ ది Anthos ప్రోడక్ట్. అది అసలు ఫ్లాప్ అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు హిట్ అవుతున్నట్టుంది అది మళ్ళీ. Anthos అనేది ఏంటంటే ఓపెన్ షిఫ్ట్ లాగా. అది కూడా Anthos ఓపెన్ షిఫ్ట్. ఇంకోటి రాంచర్ అని ఒకటి ఉండే Anthos. Anthos కి కొన్ని దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు. కానీ ఇట్లాంటి రేర్ టూల్స్ ని పట్టుకున్నాం అనుకో కాంపిటీషన్ తక్కువ. ప్రొమిథియస్ ఇంకా గ్రఫానా మనం చూద్దాము. నెక్స్ట్ ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా పెద్ద మామూలుగా టూల్సే కాబట్టి మా దాంట్లో ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు. మా దాంట్లో ఎల్క్ యూజ్ చేస్తున్నారు. టూలింగ్ లో నేర్చుకున్నా నేను. అంటే జస్ట్ ఏంటంటే ఆ లాగ్స్ ని అక్కడికి పంపించడం అంతే. జస్ట్ బేసిక్ క్వరీస్ మనకు కావాలా. దానికి సెపరేట్ టీమ్ ఉంది మా దాంట్లో. లాగింగ్ కదా. ఎల్క్ కి, స్ప్లంక్ కి, స్ప్లంక్, ఎల్క్, లాగ్ స్లాష్. ఇంకోటి ఏంది టెరాఫార్మ్ యాక్ట్ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంటూ డెవాప్స్, బిల్డ్ కాంప్లెక్స్ స్టోరీస్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్, అజూర్ డెవాప్స్, ఆన్సిబుల్, టెరాఫార్మ్, గిట్ హబ్, డెవాప్స్, లెనెక్స్, ఆర్ఎల్, సెంటోస్. జాబ్ కావాల్సిన వాళ్ళకి మస్తున్నాయి ఇప్పుడు యూకేలా. నేర్చుకొని ఏదో కొట్టుకుంటామంటే. కానీ పోవాలి, అన్నిటి దగ్గర పోవాలి, ఏడ పని చేయొద్దు. ఉట్టిగా మనం ఎంట్రీ క్లియర్ ఆయనకి ఏదో కథలు చెప్పాలా రోజు. ఐ ఆల్సో లెర్న్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్యూజెస్ ఫ్రమ్ విప్రో హౌ నాట్ టు డూ. మన ఇండియా వాళ్ళు అయితే తెలియని వాళ్ళు అయితే బొట్టు పెట్టుడు, బా ఏం చెప్తారా బాబు కథలు ఆయనకి. ఇదేమంటున్నాడు, AWS, ANSI, డాకర్, జెంకిన్స్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు వీడు, వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్వన్ టు కమ్ ఆన్ బోర్డ్ టు అప్డేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ఆన్సిబుల్ టు డాకర్. ఓ, అప్డేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇది ఏంటంటే మొత్తం లైక్ దిస్ వన్. ఇది మనం పోవచ్చు. ఇది ఓకే, ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్స్, SSL సర్టిఫికేషన్, జనరేషన్, రెన్యువల్, స్టోరేజ్ స్టేట్స్, ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్స్, పబ్లిక్. ఇవన్నీ మాకి ఇండియా నుంచి సపోర్ట్ టీమ్స్ చేస్తున్నారు బ్యాకప్. ఇవన్నీ బ్యాకప్ అవి కూడా ఆటోమేటెడ్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు అదే జెన్కిన్స్ జాబ్స్ రన్ చేసేస్తా ఉన్నారు. అవి కూడా జెన్కిన్స్ జాబ్స్ కూడా ట్రిగర్ మీద పెట్టేస్తే అవే రన్ అవుతాయి. అదే మానిటర్ చేస్తా, వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తా ఉంటారు అంతే. జాబ్స్ ఫెయిల్ అయితే స్లాక్ లో నోటిఫికేషన్ దానికి 10 మంది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఒకడు ఉంటే అది ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి, ఏదైనా రాంగ్ అయింది, ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే. ఇక్కడ ఇది మంచిగా ఉంది. ఇది అవుట్ సైడ్ IR35 టు కమ్ ఆన్ బోర్డ్. వానికి ఏం కావాలి, AWS నుంచి. బేసికలీ ఇక్కడ ఆన్సిబుల్ నుంచి అన్ని డాకర్కి మూవ్ చేస్తున్నారు. అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇద్దరిని ట్రైన్ చేసిన, ఇద్దరిని అవుతున్నారు ఇప్పుడు ట్రైనింగ్. ఇంకా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఈయనున్నారు వాళ్ళు. దే ఆర్ ఇన్ RH199 6.5 లో ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరిని కూడా వాళ్ళు ఒక రేంజ్కి వచ్చినాక ఒకడేమో ఇంకోని ట్రైన్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఆ బేసిక్స్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా, సెట్ డాక్, విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ టఫర్ పార్ట్. ఇది అయినాక ఇంకా ఇద్దరిని వాళ్ళనే ట్రైన్ చేసి పెట్టమన్నా. ఇస్తాను ఒక 5-10 వేలు ఇస్తాంలే. మనం ఏంటంటే ఈ పెద్ద పెద్ద కాలేజీలు వాళ్ళ దగ్గర కాకుండా, మనం ఎవరికైతే నిజంగానే అవసరం ఉందో జాబ్, కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారో వాళ్ళ దగ్గరకు పోవాలా. ఆడు పెద్ద పెద్ద కాలేజ్ వాడికి ఆడికి మన దగ్గరికి రానే రాడు. ఆడేదో మాటలు మాట్లాడుతుంటాడు, పని చేయడు. ఇది ఉంది, అది ఉంది అని 10 మాటలు పెడతాడు. అంతే కదా. వాడేదో ఆడికి ఏదో అనుకుంటాడు, వాడి పని చేయడు. ప్రాక్టికల్ ఈ విల్ నాట్ ఫార్గెట్ క్లస్టర్ లాంచ్ చేయరా అంటే చేయడు. వాడు బొమ్మలు రాస్తా అంటాడు, ఏదో డాక్యుమెంట్ రాస్తా అంటాడు, ఇంగ్లీష్ షెల్ స్క్రిప్ట్ రాయరా ఇంగ్లీష్ రాస్తాడు. పనిచేసే డాకర్, కేటెస్, హెల్మ్, ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్ IR. అవుట్ సైడ్ IR మస్తున్నాయి కదా. అందరూ ఈ మధ్య కనిపిస్తున్నాయి, ఇంతకుముందు లేవు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వెంకట్, బేసిక్ గా నాకు తెలుసు. డెవాప్స్ అందరికి అవసరం పడుతుంది.
ఇంకోటి నేను పోయినా కదా, నాకే తెలుసు ప్రాబ్లం ఆడ ఇండియాలో. అరే నీ అమ్మ నీకు 5 లక్షలు ఇస్తాను రా అన్న, ఇవ్వండి నేర్పించేటోడు లేడు సరిగ్గా. స్టెప్ బై స్టెప్ ఉన్నదా అంటే వాడు నేర్పియడు. ఆడు వస్తాడు, వాడు 2 రోజులలో ఇది చేసేస్తాడు వాడు. దాంట్లో ఇద్దరు మంచి ట్రైనర్స్ ని నేను చూసిన. ఒకడు ఉన్నా కదా వాడు ఇద్దరు అంతే. ఇమ్రాన్ తెలియగాడు మంచి ట్రైనర్, ఈజ్ వెరీ గుడ్, కానీ మనకు ట్రైనింగ్ చేయడు వాడు. అంటే అతను పెద్ద పెద్ద ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్తాడు. జనాలు ఇప్పుడు అమీర్పేటలో ఎలాంటి అంటే భయపడతారు. ఓకే అది టూ మచ్ అనిపిస్తుంది అంది బస్ థింగ్ అది. కాదు, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైతుందంటే, ఇది వాడు వాట్ ఇమ్రాన్ తెలి ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లైక్ నాట్. ఇప్పుడు కనీసం వాడు చెప్పాలా, ఇగో అంటే అతను ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వెళ్తున్నాడు ఇమ్రాన్ తెలి. డైరెక్ట్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రాజెక్ట్ చెప్పేస్తాడు. ఓకే, డైరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో చెప్పే వరకు అసలు ఏం అర్థమవుతుంది రా నాయన, ఎవరికి పిచ్చిలేసిపోతుంది. అంటే ఒకసారి అంటే జనరల్ గా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి అది బెస్ట్. ఎందుకంటే ఒక లైవ్ ప్రాజెక్ట్ మనకు వస్తుంది అంటే అన్ని అట్లనే ఉంటాయి కాబట్టి. ప్లాన్ వాడు ఒక ఇంజనీర్ ని తయారు చేయట్లేదు. అది ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వాడు ఏదో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు. అందరు గోలు మనం మా దాని లోపల మేము ఎట్లా పెడుతున్నాం అంటే, ఎవ్రీ 2 weeks కి ఇప్పుడు ఇది అనుకో RH199, ఓకే, వాడిని కుట్టిన ఇయ్యారు పైసలు. నేను ఆడిక్కడ చాప్టర్ 4 చేసి ఈ ల్యాబ్స్ లో నేను టెస్ట్ కూడా చెప్తా, మీకు దీంట్లోనే పెడతా అని. ఇగో ఇట్లానే ఉంటాయి క్వశ్చన్లు కూడా. ఐ టెల్ దెమ్ ఈ క్వశ్చన్లే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 chapters ఉన్నాయి అనుకో, 17 ఉన్నాయి కదా. ఎవ్రీ 5 chapters కి ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ ఎగ్జామ్ అని పెట్టి మేము అన్ని ఇవే ఇస్తాము, థియరీ, ల్యాబ్. ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్. కానీ స్పీడ్ గా చేయాలా, విత్ ఇన్ 2-3 hours లో చేయాలా, రైట్? ఇస్తే వాడికి 10,000 rupees అనమాట. అట్లా. లేకపోతే వాడు మంచిగా పైసలు తీసుకొని మందా ఇది అది చేస్తా అంటే లఫు పనులు కష్టం కదా. సో ఇట్లా చేసి ఇది చేస్తే చాలు. ఇక నేనున్నా కదా, ఎట్లనన్నా నేను హ్యాండిల్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు రాసుకుంటారు కదా, చేసేస్తారు అట్లా. దట్ ఆ గైడెడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ విల్ మేక్ ఏ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరికైతే తెలియదో తెలుసుకోవడం మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్, రైట్? ఎవరికైతే స్కిల్ ఉండి వెన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ వాల్యుబుల్ టు బిజినెస్, దట్ పర్సన్ బికమ్స్ ఆటోమేటికలీ మోర్ వాల్యుబుల్. మనోళ్ళు లినిక్స్ ఐడియల్ అసలు నాకు అర్థం కాదు. తెలంగాణలో జాబులను మొత్తుకుంటా ఉన్నారు. అసలు ఎందుకు మొత్తుకుంటున్నారో అర్థం అవ్వట్లేదు నాకు. అసలు గవర్నమెంట్ లో ఎందుకు జాబ్ కావాలి వాళ్ళకి? ప్రైవేట్ లో నేర్చుకోవచ్చు కదా కూర్చొని. అంటే జనాలు ఎలా అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే పని చేయక్కర్లేదు కదా, ఊరికి శాలరీ వస్తుంది. అది తప్పు కదా, అట్లా ఎట్లా చేస్తారు? నువ్వు గవర్నమెంట్ లో పని చేయనంటే వాళ్ళు తన్నారా? గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నువ్వు కూడా గవర్నమెంట్ దట్స్ హౌ ఇండియా రన్స్. అది ఇండియా అంతే. ఇప్పుడు టీచర్ జాబ్, ప్రతి ఒక్కటి టీచర్ జాబ్ కావాలంటే ఆడేం పని పాటు ఉండదు కదా. అట్లా ఎట్లా ఉంటారు అంటే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ క్యారియర్స్ పోయినట్ట మరి చెప్తాడు. అంటే ఇప్పుడు అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ అంతా అంతే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్ పోస్ట్ కావాలా, ఆడేం టీచ్ చేయడు, పోతాడు హాయిగా కూర్చుంటాడు, మంచి శాలరీ ఉంటాయి ప్రైవేట్ కంటే. ఆడు ఇంకో జాబ్ చేస్తుంటాడు ఏదో ఇక్కడ, అంటే వ్యవసాయం చేస్తాడు, వ్యవసాయమో బిజినెస్ సంథింగ్. ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా అంట ఇంట్లో ప్యారలల్ చేస్తున్నాడు, ట్యూషన్ చెప్తాడు వాడు. ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా అంతే చేస్తారు. ఆడేం చేస్తాడు, అది కూడా స్టూడెంట్లని స్టూడెంట్లను కూడా అదే క్లాస్ వాళ్ళని పట్టుకపోతున్నారంట. ఇవాళ రేపు ముందు కూడా అయ్యేది అది, నేనున్నప్పుడు కూడా. ఫర్జానా టీచర్ అని ఉండే, ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఆమె ఇక్కడ వాళ్ళని వీక్ స్టూడెంట్స్ పట్టుకుంటది. పైసలు గల వాళ్ళు వీక్ స్టూడెంట్స్. మా దగ్గర అందరి మార్వాడి వాళ్ళు, సింధోళ్ళు, ఇంకా ఇళ్ళటోళ్ళు ఉండే కదా, వాళ్ళకి బుర్ర పని చేయదు, బాగా పైసలు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళని పట్టుకపోతుంది. వాళ్ళని పైసలు మస్తు వేసుకుంటారు, ఆమెకి ఎగ్జామ్ పేపర్ ఇస్తారు వాళ్ళకి. మస్తు అంటే లైక్ సరిగ్గా చేసి అది చేస్తామన్నా ఇక్కడ లేదు కదా, సరిగ్గా చేసేటోని చేయనియరు. డెవాప్స్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ మాక్సిమం ఇన్సైడ్ IR35, అవుట్సైడ్ IR35 డెవాప్స్ 550, ప్లాట్ఫామ్ ఆర్కిటెక్ట్, ఇది డెవాప్స్ లీడ్. సరే, విల్ మీట్ టుమారో. యూ ఆల్సో లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. ఏదో అభిజిత్, నీకు కూడా కావాలన్నా చెప్పు, ఒక జాబ్ చేస్తావా ఇంకోటి? హలో, ఉన్నాడా వాడు? వెళ్ళిపోయినా? హలో, మ్యూట్ లో ఉన్నావు అంటారా? అరే
హలో 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 అభిజిత్. Okay. Sare, we'll meet tomorrow. We'll finish the practice that ECS because it's very important, okay? And you come back with the doubts. I'll మీరు పని చేసి వదిలేస్తే